Wir haben Ton. Los geht's. Na dann, schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ihr auch remote dabei seid. Hast du schon mit Englisch gefragt? Und da warten wir mal noch ganz kurz. Genau. Also ihr könnt es euch aussuchen. Okay, dann machen wir es auf Deutsch, würde ich sagen. Ist alles okay hier auf Deutsch heute? Oder lieber Englisch? Ja, lieber Englisch. Dann machen wir es auf Englisch, kein Problem. Okay, so yeah, we're happy that you're all here, on site and hybrid and remote. Yeah, so Mike, our other co-host from the software craft meetup in Leipzig, unfortunately can't attend today. So I have multiple roles. So I first like to welcome you at this meetup. Yeah, we're always looking for talks. So if you have some technology or some, like, we are not only on technology, we are focused on technology people and not just Java or not just Kotlin, like all technology. So if you have something you think it's interesting and you are passionate about, just come to me or to Mike or just write us. And yeah, we are happy to host your talk, and yeah, would be happy to have some people participate, because basically it's a community thing, right? It's not just us here. Without you participating, it's there will not be much happening. So please do participate. Yeah. Then also yeah, thanks to codecentric for the location, for the drinks and the pizza, and yeah, I think that's it. We can start. Can start, yeah. So yeah, what we want to do today, clear. What we're gonna do today is we have a little Java like showcase application prepared, which is just a simple, like, the domain is beer, breweries, like stuff like that. And the goal is for this to be like a little, yeah, like an introduction, like a hands-on introduction, like not your hands but our hands, but you can watch us, and just to get a feeling for what it's like to introduce Kotlin to your existing Java code base. Like, what are the I don't know, the things that can maybe go wrong, and also like maybe hopefully show that it's quite easy and there's not much overhead. Anything else you want to add? Yeah, maybe show the things that are different in Kotlin, slightly different, but important differences. Yeah, I think that's it. So I think we can hop into the code then. So yeah, our application is our little brewery, and what we will do, we will like convert this brewery like piece by piece to Kotlin, and fortunately we have tests in this application, which is very nice. So we can always check if our conversion to Kotlin works, and that's one of like the first key differences. Well, no, not differences, but the first important parts about Kotlin. You can use it along with Java. So we can call Java from Kotlin, we can call Kotlin from Java. This works both ways totally fine. And this makes it very, very easy to like adapt Kotlin incrementally and not just I have to convert it the whole way. Yeah. So, and that is what we will do. We will like port it part by part. And yeah, the first thing we will start with is the brewery test. Yes, let's do it. And maybe quick showcase, like a few, just a quick overview about the application. Yeah, we can do it. Yeah. So yeah, basically, as Didi already said, we have a few tests. So we have let's maybe go from the tests, maybe easiest. So basically, we have a brewery that has a brewer as a parameter and a constructor, which has a name and years of experience. And we have a brewer information. Like right now, we have in the brewery, we have the brewer that's passed is the head of brewing. Yeah, everyone needs the head of something, so there's the head of brewing, right?
And basically, it's just gives you back the information. So if someone comes to the brewery and says, "Yeah, tell me about your head brewer," then basically we can provide that. And then we have a few tests here that just check for like what happens if I pass an alter that, because that's can always happen with Java, as we all know. And we have tests for that. So also we have brewer test. So that's just brewer. It's just a class that takes the name and the years of experience. It has here some logic for checking the validity when instantiating it, and we have some equals methods, hash code, blah blah blah. Also, we have some say the most important class in this application. It's beer. Basically, that's a record here. We used also try to use some of the newer Java features here. So just to have a value class basically here with a record. It's just a name and then an amount of liters here. Also, we have a main method, which basically, like, this is not a full-fledged application, right? You can't deploy this and you have a REST interface or something. It's just something to show you some code. And so now we could run the main class here, and we would get. So what we have here, we have basically using most of the functionality of our really sophisticated application. We wire some stuff together. We have beer specialist certificate here. Then we have a premium breweries class, which has a recommended breweries method, which we can pass breweries, and then we can print that out. And marketing had some ideas like make things pretty, right? Make really pretty, put cherry on it, and basically that's what we see here in the end as the output, right? So I would say that's all for the overview, right? Maybe let's just start. Just hop in. So we're gonna start with, and that's something I've seen a few times of teams like first converting their tests. We can discuss if like the whole idea behind our tests are not that important is a good idea, but never mind. This is a valid approach to start with a test. So what we can do here with that's a caveat. So Kotlin is made by IntelliJ and by JetBrains, and that's also the company that's behind IntelliJ. So I would recommend, if you want to work with Kotlin, to use IntelliJ. I'm not sponsored or something, but I just happen to use IntelliJ myself. So I think it's not a worse decision to use IntelliJ, anyways. So what we have in IntelliJ is we can here say convert Java file to Kotlin file, right? And if you click that, we have a pop-up which says Kotlin is not configured in the project, right? So this is just a Java project without any Kotlin in it. So we can say, okay, configure it, and we don't want to use beta, we want to use some stable version. So we're going to use this one. We say, okay. Then this was added. This is just the dependency to the Kotlin here. And we also have this added here, which is so we can compile Kotlin and we compile the tests of Kotlin, right? So we're going to refresh our Gradle project. And now nothing happened because it asked us if we want to use Kotlin, and we did. So now we can convert again, and that was just a shortcut for the conversion, so I don't have to click so much. And now our class was converted. So we can now run the tests, and we see everything's passing. That's our first class in our code base now, so it's that easy to actually use Kotlin in an existing Java project. And now we can have a look at the difference. So at first we see that like my formatting was screwed up, unfortunately, so that's one thing that the converter does always. So if you have your tests nicely formatted, afterwards it looks like this. So if we take a look now at the, let's revert this because I tried some stuff out beforehand. Sorry for that. We want to keep the
what we want Test to keep. class. Where's the... Let's just roll back everything for now, and we start again. No worries. It's going to be quick. Delete. And okay, let's start from the beginning. Let's do that quick. Brewery test, Kotlin. We want this, and we're gonna do this. Live coding, what could go wrong, right? So let's see, let's do that again. And we see we have formatted the tests, and the tests are still running, right? Yes. Okay, so now let's look at the differences. Now we have our Java file here, and let's for now make this a bit smaller so we can have actually this view. So we see that it isn't all that different. A few things jump to mind. Like one is we don't need the new keyword here in Kotlin, right? The rest is basically the same. We have we instantiate a class. We have here another class, the brewer, also without new. We have, that's one thing that Java also can do now with the val. And Kotlin, we have to use that. We can't use this notation like in Java. We have to use val or var, and in that case, val is always final, right? So we can't do this. IntelliJ screams at us, says change to var because it can't be set again. So if we say var, we can set again to this variable. Let's revert. And also, that's one thing that is different in Kotlin is it always tries to be immutable by default. So if we move this away, it says change to val again so IntelliJ tells that to us. What else? Yeah, so you don't really need to write the type of the variable. As you can see, it's optional, and IntelliJ will tell you which type it is because it will interfere it. But you don't need to write it. If you have some larger types, sometimes the compiler can be getting in trouble, and you have to write it. But normally, it's not necessary. Maybe a thing to notice is the function definition is different. Mm-hmm. So you write you don't write the return type in front. You just write fun for a function type, and if you don't return anything, you don't have to write some void or stuff. You can just leave it out. I think that is the key differences. Mm. Some nice feature which you can do in Kotlin is you can press Alt-Enter, and then you can change your test method definitions. So it is like in backticks written, and when you now run the test, it will show you the name, the written name. I think you can do it now in Java 2 with some extra JUnit annotation where you can, I'm not sure which one, but you can write another annotation in it and then override. Oh? Display, yeah. You can do it too, but it's always nicer to have it in the language. Yeah, and one thing, thank you, Andreas. You can always ask questions. You can always write. Yeah. That's we forgot to say that, but that's the format here we want to have. Yeah, sure. Also, there are no semicolons. Right. That's very important. That's true. Yeah, there are no semicolons. Yeah. And also the thing here, right? You use in tests. You could actually call this, but just don't just use it in tests for a nice display. So now we can see that here it just reads a bit better. But yeah, as we know, it is also possible with annotations. Maybe one thing about the semicolons, you can actually write them, but they are not necessary. So IntelliJ would tell you that you don't need them, and it's redundant. But yeah.
So like this. if you want, you can. For good old time's sake. Yeah. So let's go Yeah. to. But even if you write it in a one line, Yeah, then you will not. Yeah, that's true. Yeah. Okay, perfect. So let's actually go to our first production code class. So until now we only have converted to our test class to Kotlin. So let's go into this file and let's have a look at it again before we convert it. So we have this brewery class. We have a constructor here which takes the brewer and assigns it to the field. And we have certificates which are getting assigned after like the construction, right? No, sorry, here add certificate, a difficult word. Now we could do again our little Kotlin conversion here, and we're going to see that a few things changed. So one thing is we can run the tests, and the tests are green. So now we have our first actual Kotlin code in our production, right? So not just our tests, but we could actually use this now as production code and ship it. So pretty easy, yeah. That's the key difference to like other JVM languages like Scala or stuff. There you can't just actually use it. There may be some differences which makes them incompatible. But Kotlin is, this word is so difficult, interoperable? Interoperable. Something like this, you know what we mean. You can use it together in the same code base. And maybe that's like, maybe some history of that, because JetBrains developed it and they needed it to like partially adapt it in their IntelliJ code base and stuff. They decided to do it that way. So they can just transform it step by step. Yeah. Yeah, and one thing we see here, if we again compare it to how it was before, brewery Java, we see that a lot of like boilerplate up here is not here anymore, right? We only have this field here, and the rest is basically gone, and it not just vanished, but it's actually here now. So in Kotlin, you can just put the constructor. So if you have one constructor, you can just put the parameters that go in the constructor in here. And if you add like this, we just would have a parameter named brewer, right? But now all this is red, and it tells us that there's no field, basically, right? So if we say val here, then this is automatically a field, and it's also also written when you construct a thing. And now it would be, because val is like we saw earlier, val is read only basically. You can set it again. So here val means we have a getter basically on this field automatically, right? We could also do var, and then we would have a getter and a setter. Or in our case, it should be private, so we just say private val, and now it's basically final, and we don't have getters and setters, right? So it's more like a field in Java. Exactly. Yes. Yeah, exactly. So yeah, there's a lot in there in just this constructor. Let's clean that up a little bit, and let's see what else we got. One thing that's also different here is that we have this get. So some people may notice like style maybe from C# a little bit. So Kotlin took a few nice features from all different languages. So here you can basically also TypeScript. I think it's quite similar, the notation. Here you can basically say this is what's it called again? This field. Property. Property or exactly, field. thanks. Yeah. This is a property which only has a get, and this get is not. It doesn't have a backing field, but it's like produced on demand, basically, right? And if we have a look, that's not Kotlin, so we can show you later. And also, what we see here is that IntelliJ tells us, okay, here is something we could do differently, and
now we have an is empty and an is not empty. So IntelliJ tells us, okay, you have an is empty which is negated, so maybe why not just use is not empty. And now we see that color changed a little bit, and that's one thing that Kotlin offers is extension functions. So we're gonna look into that later on, but basically, if we look now, this is the Kotlin standard library, and you see here that we have on a collection, we have of type T, we have an is not empty method here that wasn't there like on the Java collection. So this is underneath somewhere there's a Java collection, but on all Kotlin collections now we have this is not empty method and other stuff like is null or empty, etc., etc. But we're gonna see this later. So just keep that in the back of your head. What else do we have? Yeah, no, we can like look in the brewer information method, and we will see some maybe smart decisions done by the are not yet done by the compiler, right? Mm-hmm. We have to change it. Like this is a part like how you would do it in Java. You would check if the object is null, if the other object is null, and it's a little bit annoying. What we now want to do, if you look at the brewery class, doesn't really make sense to have a brewery without a brewer, right? Yeah, we could actually just first start here. So maybe one comment again is that this conversion to Kotlin that IntelliJ offers, it works like in my experience maybe 80% of the time, but in like more complicated classes it really gets messy sometimes. And also it's not idiomatic Kotlin, it's mostly like just Java code looking a little bit differently. So that's all it can do, and then you have to clean it up a bit if you really want to make it simple, yeah? Maybe if you add this not null annotation to the Yes, Java class, then good point. Yeah. Okay. Good point, yeah. That's true, yeah. That's what we discussed yesterday. Exactly that when you help the converter a little bit, it will be better results. But in a large code base, and when you don't have this annotation in a large code base, it's sometimes hard to like do it in front. So yeah. So okay, what we can do now is to delete this null check and check what is now happening. Mm-hmm. It will not compile now because Kotlin tells us that we used a property accessor on a nullable type because our head of brewing is currently nullable. So we have to check if it's null. But Kotlin does it a little bit smoother than Java. We can just use the question mark operator for that. We see it there in line 7. That tells us that a type is actually nullable. And the difference is when we delete this, we would say, okay, this type is not nullable. So Kotlin forces us to think about this nullability thing to make it like don't fail on runtime. And it could be compared, of course, to Java optional, right? But in Kotlin, it's just a default. Like if you don't add a question mark, it's not nullable. In Java, if you don't add anything and if you don't want to put optional everywhere, it's nullable always. So yeah, the compiler tells us this here only save or null asserted calls are allowed on a nullable receiver of type brewer question mark, right? So that's our type. Yeah. So one thing that we could do now, we could like add what did you call it yesterday? The do it anyways operator. The damn it. The damn it operator. That's just too. So then we can say, okay, we are smarter than you. We know that this will not be null. Famous last words. Smarter than the compiler. That's not happening. This will never happen. I will tell you from my experience, it will happen, and you have to fix production bugs that you never thought you have. So always use this
question mark operator. Because if we run the tests now, we're going to see that Yes. it will run because we tell the compiler do it anyways, basically, damn it. And we have this test here, can handle null brewer. So this fails now because we pass it null. And then we actually tell them here, instead of checking that it's not null, we just say it is not null. And then it just has a null pointer exception, right? So if possible, don't use this in tests. Sometimes it's okay, but I would really advise to not use this. Kotlin has better ways, right? Yes. So one thing to do would be just do a question mark here. And if we put that away again, I'm not sure if you can see it really, but if I run again, the compiler again screams at us. And also I have here, like if I hover over it, so these are the places where it can be null, right? Here, 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 and here. And now if you put one question mark here, it basically checks for us that this is safe to call. So if it's null, it won't call name on it. If it's not null, it will call name on it, right? And the compiler is so smart that we only have to do it on the first one. We don't have to do it here, so we could do it, but it will tell us that replace with .call, we don't need it. And the same thing here in the if, right? It knows this is not nullable because we have this null check here, right? So now we can run the tests again, and we will pass again. So one thing, maybe for the curious now, quick look at the Java code because bytecode view bytecode. I think that's no. Give me a sec. Show Kotlin bytecode. That's the one. So we can now hit decompile here, and then we see the decompiled Java class basically, right? And we can see that here, this is what Kotlin produced for us with the question mark, right? So it basically does the same thing we did earlier, but just a bit more concise and a bit smarter with the compiler. So if you close this again and say, okay, now we run, okay, but would it actually make sense to have a brewer without head brewer? I don't really think so, right? So let's remove this. And now Kotlin tells us, okay, we don't need this anymore because it can't be null. The compiler guarantees it. If we run the test again, though, we will see we have now. Let's close this. We have now again a compile error. This is not a runtime error. The test didn't start, right? Because the compiler knows, okay, this is a null, but null cannot be a value of a non-null type brewer. So basically, what this tells us, we don't need this test because the compiler writes this test for us, basically, right? We can't call it. Move the test, run again, and we see everything is green. So that's good. What else? Yeah, we can now clean up. Did you already clean up everything? Yeah, let's have a look here. Exactly. Yeah. Now there's one more thing now that the compiler tells us that, and that's one thing we have to look out for, because you saw earlier when I did the two marks up here, we had a failing test, right? And this down here was made by the Kotlin converter. So actually this could fail. Of course in Java it also could fail. We didn't have a null check here, but this is just to tell you again that this convert to Kotlin is not like totally fail-safe. So you have to still think what's actually happening. And now we see this, since this is not nullable anymore, it tells us you can actually remove this. And this also tells us that we would have had a problem before, right? So what we can look up now is in the brewer information method, and yeah, we can do a little bit of cleanup there, because in Kotlin you have if expressions, it's called, and what you there also already did that for us, right? Already, it okay. was so smart. Yesterday it wasn't that smart. I think we had to clean up it manually. But yeah, so what you see here, we can
move out the return to the beginning, and it will return either the if part or the else part. So normally, like in Java, you had to like inline it to that. So like this would be the Java way, right? We would have a return here, and we would have a return here, basically, right? So yeah, but when you write it there, Kotlin tells you at the if, so you can like rewrite it to an outer return, and yeah. And so that's not just on returns, right? That's also, you can just put it in a result variable, for example, right? So that would be valid code, so you could have just an if expression and just get a value back from that. And we, in this case, of course, can inline it again. So what else? Yeah, I think that's it for this. Yeah. You could actually, but you can like compress it a little bit more, just writing it with some equals. Yeah, you do this inline string. Inline, yeah. Inline? String. Not concatenate with the plus operator. You mean template? Yeah. Yeah. Exactly. That's one thing. It's a little bit nicer. That'd be good to, yeah, exactly. So that's one thing that Kotlin does a bit nicer, and I think we will come back to this method later. Later, yeah. But for now, let's go to our next test. So let's go to the brewer test. Again, let's have a quick review. So basically, we just have this test that says empty name throws illegal argument exception. So we can't put an empty name in here, right? So that's just not allowed. And also the default years of experience from a new brewer, in this case chain, is equal to 0 because they always start out with zero years of experience, right? So let's do a thing again, just convert this and let's see. So clean that up, so that's not really pretty. Let's do it maybe like this. And yeah, so we have this. We can again do our naming thing. You know what I mean. Don't have to do it on a second one. Actually, there's not much to see here, so let's just move right to the brewer. Let's have a look at this again. So what we have here is we have a brewer object. We have again fields. We have again a constructor, and in this case we have a second constructor because we want to have one constructor that only takes the name and it sets the years of experience to 0. Right? Common use case. We have in Java 2 constructors because we have different parameters we want to put there. So some more stuff, not important for now. Let's convert it. And now we see a few funky things here, right? So first thing that maybe let's actually run the tests. And whoa, we got a problem here. We actually have a compile error now, and this again shows us that we just did a conversion, but actually our code is not compiling anymore. So there was some problem somewhere, probably all the time. And in this case, it tells us that we have a type mismatch, right? We have, this is the return value, this is the notation, like Didi told you earlier. This is the style you do it in Kotlin. Like in Java, you would put it here, you would say long method, but here you say the return value is along back here. And now it tells us that actually this can be nullable. So this can be null, right? But we tell here that it can't be null. So that's actually not compiling. Now it compiles again because we tell, okay, this can be null. Run the tests again, and we are green. So okay, let's go back to our brewer. JVM overloads, yeah. This annotation, you may notice, tells the compiler to generate all constructors for like the underlying Java class. So
we don't have just the name and the years of experience constructor, but also only the name constructor, because in the test we had like different constructor calls with different arguments. When you would remove this annotation, it would not compile anymore, because it would only generate the default constructor, and yeah, the test would not compile there. Yeah, I think. And that's one thing maybe to show the interoperability again. It's just a mouthful, because this we only need when we have Java code in our code base, because of this default parameter back here, right? I'm not sure even what happens if I delete this. Will it still compile? Let's see. Actually, will still compile, and that's because we only use it in a test that's Kotlin, right? Yeah. So if we go back to our brew test, that's the only spot we use this exact constructor, right? So if we would have a Java class that use the constructor with only one parameter, we still would have to have this JVM annotation here. But because we don't, we can just get rid of it. Yeah. So what is showing us here is that Kotlin makes it easy for us to have different constructors for our needs without having to manage like few constructors, right? We can just say here, okay, we have default arguments, and we don't need multiple constructors. And I guess that also works for normal methods? Yes, yeah, exactly. That's actually, we could, for example, let's go to brewer test. That's actually one thing I use a lot. For example, I know maybe let's do that later on. But we will get to that. It's a whole topic later. The brewer starts with an optional long value with the years of experience, but you introduce that it has the default of 0. So why should it be optional? It's still the type is still nullable. I could still pass null to it. I can override the default value, right? So the compiler, for the compiler, it's put null in it, but yeah. Okay, in the Java code it was possible to put. yes, and it's still possible in Kotlin. I could now do let's go. And that's another thing in Kotlin. We could just put a method anywhere, right? So we could say brewer, and let's see. So we have the constructor, we have the parameters. So we could say I don't know, Hans, and we could say null, and that would compile, right? So you're right. It will not happen if you don't do it, but if you do it, it's still possible. So yeah, exactly. Okay. I think that's one thing. Is it the float parameters or possible in trading position or? No, good question. What we would have to do if they are not in a trading position, we would actually have say name parameters, and then we could move them. In this case, it doesn't make sense, but we could then move them around. Yeah, exactly. That's another nice feature named arguments that we have in Kotlin. We can just toggle with IntelliJ. Yes. Don't we want to change the arguments to not be nullable? That's what we will do now. It's mind reader. Right. So we have a little bit of things that like pops up here. We have some fields on line 4 and 5, and these fields are not necessary, because if we will write like in the constructor, when we write val in front of it, it will automatically be a field for our class. So we can delete it there and write maybe val there, and then the compiler tells us, okay, that is not, we can't write both. So yeah, we can do it for both parameters, I think. Yeah, it's on the test. Should be, Still works. Still works.
And now we don't have a private because we actually want to have a getter, right? Yes. So that's a difference to before. Let's remove this also, and also this. Yes. And one sentence maybe about the init method. Init is basically like in Kotlin you can also have multiple constructors if you want to, and they all share the init method. So you have one place where actually there's an init method that all code goes through in a constructor class, basically, right? Yes. Yeah. And now when we look at our types like name and years of experience, it not really makes sense to have some nullable because we want a brewer to have a name and we want to have him to some kind of experience. So we will delete the question mark there. So it's non-nullable in our case. And now we will see Test fails. Yeah, test fails, it's not compiling. And this test doesn't really make sense anymore because we removed our nullability feature. So we can delete it. And actually here we see we have a test with both null, and we're gonna change it anyway in a second. So let's just get rid of that test also, because we're gonna make the second field also non-nullable in a second. Mm-hmm. And that's that. And okay, now we have this test failing because there's also null passed. And yeah, and back to your question, now the compiler makes sure that it can't be null anymore, right? And now we could also, like, right, we couldn't, before that we could also do this, but now we can't anymore, right? Okay, run the tests and we should be green again, okay. And yeah, now the thing here, we can't have a null, so this check doesn't make sense anymore, but the other check, like the isEmpty check, still makes sense because a brewer with an empty name or with a blank name, not really cool. So Kotlin tells us now we can make things different. Now it's like just the flip. We want to have it not empty, but actually empty is a little bit tricky because we can still have just a white space name. So we change it to is not blank. Yeah. Unfortunately, the compiler can't help us with that in Kotlin, right? Yeah. That would be an idea. And require in Kotlin is just it just throws a illegal argument exception if the thing is not true in there. Yeah. What else? We have some cleanup to do here. We can hash code. I mean, we could just generate it again, but let's just remove that stuff. And also. This hash code generation is something funny. There's objects.hashcode from the Java library. Yes, you can use it. It's still computing. Yeah, you can use it. It's like I can call Java from Kotlin. It's possible. But you mean that the code itself is a bit funky, or yeah? So maybe let's just do that again then. We want just a name, for example, right? And let's create that, just to be safe. Thank you. But we could use a case class which has equals in hash code, no? In this case, no, because the name is kind of the idea here. So we don't want a data class or a record. Okay. But we're gonna we're gonna get to that topic later. But good point. And one more thing now, we can just go back to our brewery example, and now we see that there's a lot of yellow in there, and that tells us that IntelliJ thinks there could be some improvements. And so actually it just says us simplify comparison. Let's do that, okay. And let's do it some more. And actually we see we don't need the if anymore because the compiler makes sure, right, that stuff can't be null. So yeah, now we also have a nice string template here already, and one more thing is here now, the compiler also notices that the return type can't be null anymore, right? Because what goes in there can't be null, and so this whole statement can't be null. So let's remove that, and now we can do something that's kind of a Kotlin-y thing.
Yeah, that's a convert to expression body. When we have a single return and no side effects and nothing, we can just say convert to expression body, and then basically we get rid of the whole block, and we only have an equals, and we have a one-liner of the thing that actually gets produced. And if we want to, we can even remove this. It depends how you want to do it. Also, this can't be null anymore, right? We changed it earlier. We can remove that. And let's run the tests, and we see we're still green. So now we have quite a lot of cleanup in this class, just through the non-nullable compiler feature, right? It's just quite clean now, I would say. Yep. You didn't have a test for the years of experience. That might not make sense. That is negative. Yeah. You can do it better. We should have a test for that, yeah. We should, but now we can change this long to unsigned long. Yeah. So because we only have positive type, that's true. But I'm not really sure. That's an optimization you could do. Yeah. The problem is when someone is actually passing negative. I'm not sure what the compiler is doing. Yeah, it's just gonna compile. Yeah, it just doesn't compile. Yeah, it's a good point. Yeah, it's a very good point. Yeah. Let's move on. We have to go a bit quicker, I think. Yeah, sure. Primitive types? So is this on not primitive types or No, it's long? you mean just like the int or long? Or, you don't have that in Kotlin. That's But under the hood is still fast, so. Yeah. But it's one thing you don't have, yeah. Okay, let's go on to our pretty poor helper, right? That's the thing that our marketing wanted earlier on. Just make strings more pretty. And that's one thing we often have in Java code, or in any code base, right? We have helper classes that are just somewhere, and we have like functions in there, and they are, if you know there's a helper class, you find them, but if you don't, then you don't really. Kotlin also has ideas about that, let's convert this class, I would say. Now we can also see here again these annotations here starting with JVM. So this tells us here that actually we can still call this as a static method from Java. So this here is still Java, right? And we can still call this as a static method. And so if we would remove this, then it can't find it anymore, right? So we need this for now. And also this is an object. So this is not a class as we've seen before, but this is an object. So this is from, let's say, the Java point of view, this is kind of a singleton. And that's also the way you do static methods in Kotlin if you want them. What we could also do in Kotlin is we could move methods to top level. And now we get a compile error because, I don't know, maybe I need to write a bug ticket there to IntelliJ. But we can actually now just remove this, and this will still compile now. And in Kotlin, we can just have top level functions, right? We don't need to have a class around it. To work together with Java, there will actually be a class, but in Kotlin, we don't see this. Let's do the same thing here. Move the top level, and we lose the object because there's nothing in it anymore. Let's run the tests again. Still compiling. Yes. So there's no test for the main method, but it's still compiling. That's the point here, right? But we have still the problem that when we want to find our helper functions on this type, we can't, because it does not appear on our code completion in the IDE. So what we can do now in Kotlin, because now you see like we have still everything wrapped inside. What we can do now in Kotlin is to move this to extra method called extension functions on our type, which is now string.
yeah, now you see it's pretty ugly. Nested Nested functions. functions. It's not really readable. Yeah. I have a short question for these kind of global static methods before. Is there something like namespaces, like in C++, to structure them a little more, or do they just float around globally? Yeah, now they would just float around globally, and that's one thing. Also, that's one thing I kind of think I miss in Kotlin is the package private. We don't have that in Kotlin. That's I don't know why the decision was made, but they just said like, okay, we have like basically we only have like when we build an artifact, we can hide stuff outside the artifact, but in our artifact we don't have something like package private. I think it's not the best decision, but that's how it is. We'll see. I'm not sure, but they're quite convinced. There are some really long blog posts, like forum posts where people argue for like for the last 5 years, basically. There's actually a U-Trade ticket on JetBrains where someone like requested this package private, and there's a huge rant from some of the Kotlin teams that if you like basically if you make it package private, you don't design it correctly or stuff like that. You know, you have private, internal, and public, and that's what Ferdi said. Like you have private in the class, internal in your module, or public like for everyone. I'm not sure. Maybe they will bring it one day. We'll see. Question. Do we have another way of writing something like class or static methods than this JVM static annotation? Or is this the only way in Kotlin to have something like a static class method? I mean, when we want to call it from Java, we need this. Okay. Yeah, but when you want to call it like internally, you can I think wrap it in a companion object. Yeah, exactly. And like companion object is inside a class. Inside the class, like maybe the static part of it. So it's where I can just write stuff that is true for all instances of this object, and then you can write some method inside there and can use it. And that's the same like syntax as in Java. You say class name dot without actually calling the constructor dot and then the function name. Right? But the important part is like you can have a class with a companion object. This is not a single. So no, if you have like the object and you call this method, it's like on this one instance of this object. But when you call it, you don't really see the difference. I think it looks the same. But one is the singleton, one is just the static method on a class. So let's maybe move on. Maybe let's have an example for that later. I think that's we were sitting on static method. What we see now here is maybe one more sentence about it, right? We see stuff is nested. We can't find this method because it's happening on a string. Like we have to know there's a helper function. And what Kotlin has, which we actually saw earlier when we had this flipped is empty thing, is not empty. That was an extension function. And so that's a way in Kotlin to actually enrich types that are already there, types you own or types you don't own, to actually make it look like there's a method on that thing. Basically, it's just a static method with a bit of sugar around it, but we're going to see that in a moment. And what we can do here, how we can do this, is if we move our caret on the parameter and press Alt-Enter, we can say convert parameter to receiver, right? So this thing has one parameter, and that parameter could also be the receiver of something. And if we click, then we see, okay, string dot make really pretty, right? So we now have a method in our code base on string, on the standard type string. And what we can see now how this looks is it's just called here, right, behind the string. And if we do that here also, then we're going to see that we can, just chaining is way nicer, it just reads way better. And we also, like now we can do this, right? And now it's just nicer, I would say. I would strongly argue that's nicer, actually. Yeah, and another thing is now we just have this, like string is maybe, is an example, not the best example because you could argue like if I put like 100 methods on string, I won't find them
again, but right, you can also put them on other types and on collections, which we will see later. But I could now do this, like I could say hello, and I could say make real pretty, right? It's just on string. It's just a method defined on string, right? But the code completion shows all extension methods. Yes. 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 And yeah, now these are the two, right, from us. But if you scroll down a bit, we can see a lot of extension methods that are there from the Kotlin team, right? They said, okay, like toInt would be useful, toLongOnNull would be useful. We could, for example, do this and say, like, if that's not a long, which is not in here, then we could say, like, let's do a main method and show this. I think this is helpful to understand it. We could say, like, this is not a long, right? If that would be a long, it would be passed to long. If it's not a long, it would be passed to a null. And then we could do this operator, which says, if it's null, do something else. And we could say, wasn't a long. And we could say, actually, we could do it like this. And we could actually print, and we see it wasn't a long. But if we say it's, if we say it's 1 and we run it again, it's a 1. So stuff like that is just really powerful because you have on the types that are already there, you have lots of extension functions. Yeah. A question, sorry. Sure, yeah. There's a similar feature in Objective-C. It's called categories, and you can use it to even override the standard methods on any class globally. Can you do that here too? Because it's a pretty powerful feature, but you can also mess up. Yeah, it's a good question actually. I haven't thought about it. Let's see. Kotlin override methods with extension function. Then you can even manipulate built-in types and what they do. Yeah. I think you I can. guess it's not possible. It is not. I guess it's not possible. Yeah. It's also not possible in the GVM. So you can do some funky stuff, but that is not that funky. Yeah. Yeah, I think that's a problem they often have in JavaScript with like security issues, right? Because people can like inject into your stuff with actually just overwriting methods and stuff. I heard about it from a JavaScript colleague. Yeah. So we are still in the JVM here. Like, don't get too crazy. Yeah, but we see, back to the point, we have a lot of methods here, right? We have like drop last, drop while. We have filters on the chars. We have lowercase stuff. We can pad like most of the problems that you have with like strings or numbers to convert them into something. There's a good way with the extension functions actually. So that's really one part. Like I joked about wanting to name this talk like Kotlin the boring parts, because it's not that like doesn't change the world, but it's just so much little things that really make a difference in your day-to-day work with it, I think. Maybe. another library. Yes. Like the Apache Commons. Good point. Yes. I mean, maybe one thing to point out here, you can do it also on final types. We do it here on strings to add extension functions. In Java, you have to work around with these utility classes. You can't just derive from it and add your functionality. So it works here. It just works. So you can just put it. Works. Yeah, Kotlin, it just works. in Kotlin, it just works. Could be also a good title of this presentation. It just works. Mostly. Sometimes. No. I mean with reflection, but otherwise not. It's always the answer in JVM. With You reflection. can do it with reflection. But should you? I don't know. Yeah. So let's remove this stuff again, and let's do one more thing actually here, because we see now, okay, we have all this nice chaining here, but we still have this print line around it, right? And in Kotlin, like, it's just easy to change stuff, it seems like. That's just the way the language is somehow. And what we can do here, for example, is there are some, what are they called again? Like scoped functions. Yeah. We could, for example, do also, and scope functions, they take the parameter, and then with also, for example, you could have a chain where you do filters and maps and blah blah blah. And in between, you could say also, and for example, do a side effect like write a log or something. So you could just, without breaking the chain, you could actually do something with the thing. And here we could say print line it in that case. So it, that's another new thing. Maybe I will explain quickly.
In Java, you would say, I don't know, value or something, right? And in Kotlin, I wouldn't do this everywhere, and I strongly recommend not doing everywhere. But when it's quite simple, you can actually just say call it, and I mean, it's just a bit concise. Yeah. You have to write it explicit there. It's always given. I mean, if someone of you is writing Groovy or in Groovy, it's also the case that you can like refer with it to your method parameter there. The important part is this only works with when you have one parameter. Yes. If you have like more than one parameter, you always have to name them. So. Is the it scope also? Yes. Exactly. Mm-hmm. Yeah. Let's move on to the next thing we want to convert to Kotlin, right? So we have a test here. This is like the heart of our application. This is like really complex logic and not. So we have premium breweries, right? Selects best brewery by years of experience. So yeah, test title is a bit deprecated, I have to admit, because there's other things playing into that decision. And now we actually have John with brewery 1, and we have Jane in brewery 2. Not good marketing names, but for the test I think it's okay. Just call you brewery 1 and 2. We have years experience here 6, and also brewery 2 has a certificate, and they are certified craft beer crafter, right? So quite good stuff I would think. And if you look here, we just we actually want to recommend different breweries to our customers all the time. So we don't want to just like the first brewery that signed up always be the first brewery. So we shuffle the list, and then we filter that it is actually certified, that the head brewer experience is actually has actually more than 5 years. And we limit it in the end to 3, so they get 3 recommended breweries, and then we have to collect it so that actually it's a list again and not a stream anymore. So let's again start with the tests, I would say. So again, Kotlin messed up our format. Let's change that and run the tests, and error running. Oh, that wasn't the test, it was the main. Sorry, but we still, thankfully, we are still green. Dodge the bullet here. So one thing we don't do in Kotlin is to erase as list or list of. We have a list of, just a method that's floating around in the universe of Kotlin everywhere. You can just use it. You don't have to provide types. Like if I would pass nothing, then I would have to provide a type. But if I pass something, then whoops, what was that? Okay, I didn't do the copy. Okay, so also one more thing to note here is list of. So that's one more place where Kotlin actually favors immutability over mutability. Is the lists. So a list of is a list that can be only read from. So. Yes. I mean, we know this part maybe from the newer Java versions where you can also write list.of, and underlaying you get an immutable collection, but you don't really know that when you write until it crashes. Yeah, until it crashes, because you want to provide an add method, and then it tells you, yeah, it's not implemented. Yeah. Okay, and in Kotlin it's written in these methods. So you have list of, but you also have mutable list of method. So you have to decide what you want to do. Yeah. So if we, for example, do breweries we don't have an add, right? There's no add here. Yes. If we want to have a mutable list, we actually have to say mutable list, right? And now,
Huh? In Kotlin, the type is different. Yes, In Yes, Java, it's yeah. different. You have a clear like separation of mutable collections and immutable collections, like on the interface side. In Java, you don't have that. It's the same interface. It's the same list interface, but the mutable collection doesn't have. They started in the past with the list interface, and it has the add, and that was a bad decision. Yeah, but it's this type of person. Sure. But the problem is you can't change this now because you can't remove the method because 99% of the code bases will not work anymore. So you can start a new collection. That's true. That's true. So, but Kotlin, like you could say, okay, mutable lists are annoying, right? Because I can't add stuff. But Kotlin comes to the rescue here with, like, you can just do this. You can just say breweries dot list of empty list in this case, but we could add brewery 1. So here we would have a new combined list, right? So what this actually does is just takes the two lists, reads them, creates a new list, and passes it back. So, and how this works, we're going to see soon. I keep that in the back of your head, because in Kotlin you can actually override basically stuff like plus or minus. So we're going to see that in a second. But yeah, let's see here. Tests are still running, right? And yeah, so we got ahead of ourselves a little bit. Just trust us that if we would use list off, then this would crash if we don't actually put this in a new list before, because then we would get a runtime error that we can't actually change the list. But our compiler doesn't tell us, our bug in production tells us. So in Kotlin, actually, now that we just had a list of, we don't need this stuff up here, but we have to do the oh, this is still Java. This is just Java. One second, we have to convert it first. Let's convert it, and now, okay, we can't compile anymore. What's happening? We see that this thing here is nullable, and it can't be. It can't be, yeah. So let's make a quick fix first, right? Say map not null. Filter not null, I'm sorry, yeah. Filter not null, and now, like, this is another extension function, right? You guessed it. The things that are yellow are extension functions. So this basically just filters out null types. And so let's see, we can actually, what can we do? We can remove the array list. I mean, yes. No? Okay. Good question. No. Main is not green anymore, because now, again, this is Kotlin, and this now sees that actually the best brewery in that case can be null, right? So let's go back and let's say, okay, let's maybe, we could remove this for now, make it compile again. So the problem was that we still are returning things that could be null here in this list, right? That's not made sure. Where are we heading here? Let's have a look. I mean, we can now maybe remove the array list part, because and then you normally wouldn't do it in Kotlin with like new array list. You would also always use this list of or mutable list of functions. Yeah, and you see now that because our brewery list is nullable, we have to put the question mark operator everywhere. Yeah, for every call we do on our nullable type, we have to put one question mark operator, and just to show you how we could, like, this actually could be used like this, right? We could just use the Elvis operator again here and say just, I don't know, return an empty list, for example, so we don't return null. So that would be a way where you could handle nulls, I say, quite nicely, still a bit
a lot of overhead, of course, but let's remove that stuff and just... Maybe remove the null part of that list, so it will not be an issue anymore. Yeah, and so maybe one more sentence here. We have actually two nullables here, right? This list could be null, and also the entries could be null. So lots of stuff could go wrong here, actually. Yeah. Let's remove this, so now we can compile again. Okay, and now let's maybe say, should we move this? We can also. Yeah, we can remove so that. Let's run it, and but now we see this method is unattested because we get rid of the shuffle and have no failing test. That's true. We don't have enough tests. Good point. Yeah, we of course have to add that here. That's a good point. And also, I mean, we also see here, right, that we have not tested for nulls. That's also one thing we didn't do, right? And now we can remove this because it's it's not nullable anymore. And also in Kotlin we don't we can see that filter is just an extension function for collection. So we actually don't have to do it in streams. Kotlin has something similar called a sequence, but we won't get into that here. Just be sure that if you use Kotlin tomorrow and you have huge lists, then do a bit of research before that, because it could be not the most performant thing if you just use the things on collections, right? Yes. And also, like, the naming here is a bit different. It's not limit, it's take 3, for example. And also, we don't need a collect because it's still a collection, right? It's not a stream. Yeah. You also don't need the nullable type inside of the filter function, because we know that is not nullable, so we can remove it there. And yeah, don't need this probably. We don't need the type. Yeah, we can use it. We can. Yeah, that's always, I think, always the question if it's clearer or not clearer without it. But yeah, here I would also argue that we could use it. Yeah. And what else do we have? Non-null, blah blah blah. Yeah, now we also have like this beautiful moment again where we actually can again convert it to express body, and now it's just it just shows us that there's one line through the code, and there's just filters and the take, and it just returns the thing, right? Okay. Yep. And now, what we also can do, because we know that this function will always be work on list of breweries, we can convert it to our own extension function, and that can be done just by pressing on the receiver type, which is breweries, and not the compiler, but the IDE will just convert it for us to this extension function. And compiler didn't like it. The compiler didn't like it, you're right, because now the problem is the method does not exist on our type premium breweries anymore, but it exists on our type brewery. On a collection. List. Yeah, sorry for that. List of brewery or collection of breweries. So yeah, we have to rework it here. Yeah, so that's one thing. Right here we have a Java list basically. So here the convert wouldn't work. So in that case, just backpedal a bit, just revert it. Now we should compile again. And what we actually then have to do here is, instead of list of, if you use the list of from Kotlin here, then actually we can go back, do the same thing again, and receiver, and now, no, still not working. We have to move it up first, right? Oh yeah, that's another thing. Let's revert it. So that's also a thing, like, you have to play around with it sometimes, right? So here we have to make it, put it on the top level. Why? It's not working. What are we doing wrong? Maybe because it's still a class, not an object. No. Yeah, exactly. Good point.
that's just the next step. We have to put it into companion object. And that was the thing you asked earlier, that's kind of the static from Kotlin. And if we did that, now we can move it to top level. I don't know why it's not recommending that before, but now it's basically only a function in a file. And now we should actually be able to do this. And yeah, now it's used, so now this worked out. And so sometimes, right, you have to play around with it a little bit. It's not perfect. In this case, we could just brute force it, but if we have a large code base, of course, we always want to do IntelliJ to do the work for us, because it could get messy otherwise. And let's run it again, and we see we're still green. And what we actually did here, right, we have a list of type brewery, right? That's the thing we put the extension function on. And now we actually don't need that wrapper class anymore. We can just, everywhere we have a list of breweries, we now have this method, IntelliJ recommends it to us, use recommended breweries maybe, and we can use it. So I think that's quite a nice feature. Yeah, so we have one more class, that's a beer class. It's kind of, in a few minutes you can get another one, and we also get pizza, so bear with us for a little bit. Yeah. What should we do? Just convert the test first, probably, right? Yeah. Like the other ways. And now also, this is the part, right? Beer everyone likes. I was cautious here with not putting someone like we can discuss now, like which one? Which one should we add? Maybe let's don't do this. We want to have peace here. So let's just keep it. Beer everyone likes. It's a good beer name. Yeah, yeah, exactly. Yeah. Maybe our marketing department was good there. Yeah, beer that everyone likes. Yeah. Okay, so we have a few more tests, right? I didn't show you tests before because nothing much has changed. We have a method that's called rebrand beer for Christmas, right? That's another idea for marketing. Let's just use the regular beer, just put it in a Christmas bottle, and people will probably, maybe, hopefully buy more of this. So that's one thing we can do here. We have a rebrand method. We also have a test that makes sure that the amount stays the same after rebranding, because last year we actually reduced the amount and people were really going crazy. They kind of caught us there. And let's just do import. Like that's things you sometimes have to clean up a little bit after the conversion. And we have a thing where we can add 2 beers of the same kind, right? So we sometimes have customers coming in, they're just really thirsty, and they get crazy if they get a small beer. They want like big beer. They come from Munich or something. They want a full liter. So we provide it, right? Customer's king. Okay, so let's. Is it also possible with 2 beers not the same kind? That's a good point. Let's see. Right now it's possible, but maybe let's do if this name not other name, then just throw a disgusting exception or something. Now you have a good point for your disgusting exception. we wanted to add an exception part, but yeah. Throw disgusting. No, it's still Java. Let's come back to it in a second. Because I don't want to write new. No, let's come back to it in a second. So let's now again convert this. Let's run the tests, and oh, there's a lot of red here. And that's another thing, like Kotlin, like the convert, it doesn't seem to work well with the records from Java. So that's one thing we have to undo again and maybe find another route here. So let's go to beer, let's convert the record to a class, and now we see what the record does for us. It's a lot. It does all the getters, setters, and the setters in that case, and the equals hashcode toString. And now, because I tried this once before, I know that we have to say a get name, because Kotlin, to do the conversion, it wants getters and setters, so it can actually convert it to their style of what's others called again? Things for now. Properties. Thank you. Yeah. I can't seem to not
get that word today. So let's run again. We are green, and now we can try again. Convert it. Whoops, that was wrong. Convert. That's a kind of a hard, like you need a lot of fingers for that shortcut. But now it actually worked, right? So now we have a glass beer, and we should still compile. Test running. Yes, nice. Okay. So now kind of what is record now in Java? Kotlin had a little bit of before actually record was in the Java language. We have a type called data class, so that's basically the same thing with a little bit more than a record. And so that means we can actually now again remove the equals the hash code in the toString because the data class provides all of that to us. And I'm just going to trust that IntelliJ in the refactoring before that just did the right thing with the equals and stuff. And so let's see, let's run again. Still green. We don't have tests for that to be honest. Yeah, that's a thing we don't have. And yeah, now we can look at a feature that data classes provide. Again, going into that immutability thing, right? Yes, because like most people would say maybe data classes are the same than Java records, but it's not truly the case. Mostly for sure, but the data classes will add a method that you don't have in Java, and that's the copy method that you will get with every data class, where you can just like copy our current object for immutability cases, and you can override properties that you have in that class. You don't need to, but you can if you want. Like if you want to have a beer with a different name, because for Christmas our marketing department said, okay, we need two beer sorts this year. So we can just use copy. So we get a new object with the different name, but otherwise they will just copy the other parts. Yeah. Maybe one important thing: these are not deep copies of an object. So if you have multiple objects like that are maybe a deep object graph, you don't get that deep copy. You would just then you have to write it by yourself. Yeah. But yeah, for small like value classes, it's pretty nice because kind of Kotlin like it wants to be immutable, and so it provides a copy function to easily also like copy a thing with a named argument, and you can change something. So here we could argue like rebrand is nicer because it's more in the domain, but for now like we just use copy, right? Do you have immutable types in data class? Like a mutable list? Can you have a mutable list inside a data class? Immutable or immutable? Immutable. So yes, you can. Yeah, you can. So it's not guaranteed to be deep immutable. No. You have to do it by yourself. Yeah. You want to have it. Yeah. It's the same with reports. Yeah, exactly. Yeah. Okay. So we still compiling. So let's leave that for now, and let's go to the last thing. No, two more things, but quickly. So we have an add method here, right? And I told you earlier about these functions where we could override, for example, a plus. So in Kotlin, we would, for example, call this plus. And what was the keyword again here? Operator. Operator. We can have operator functions on plus. And so now it's still a normal function. We just call it normally, but also IntelliJ tells us to replace it with plus, right? So now we can just add 2 beers, right? And we get a new beer, basically. And that's just a function. We can do anything here. And now let's go back to the remark that's been validly made earlier. If this name of the beer is not equal to the other name of the beer, then throw a disgusting exception. And let's just create that, and now we see we have this menu here. We can extract a separate file, but we also can just say, just keep it in that file here. And we can just
create that class down here. And so it's pretty easy to create, for example, a new exception. And for me, just because it's so easy, you do it more often, right? If you need a new file for everything, you think twice about, okay, maybe I don't need this type. But here it's just easy, so I personally do it more often, right? And what else? Yeah, maybe one more thing actually that I just saw. Like this is valid in Kotlin. In Java, on strings you do equals. In Kotlin you always use the this notation. So that always also calls the equals method of the string in that case. Yes. And now the last thing we want to show is the default parameters on normal methods. And for example here, right, we can see on this test some beer, another beer. It seems like this string here does not really matter. So we can say actually, okay, we have the beer. Let's do a method. No, let's actually do it another way. Let's first use this as parameters, and now we can do a refactoring and say move this to a method, and just call it beer for now. Let's just replace all the other instances, and now we have a method beer here, and it takes, basically now it's just a mirror of the constructor, right? But what we can do now in our test, for example, is we can say, okay, name, default parameter is don't care, and now we can actually say, and now this is a good, we can see that this is not compiling like you said before, right? We have to actually do a named argument here because it's not the first parameter. So let's go back, let it compile again and say put name, add name, yeah. And now we can actually remove the first name, and now this still compiles, right? And so this basically is a builder function that you get without a cost, basically. So that's one thing I really like to use in tests, to make the test clearer, to actually see which inputs are actually important in the test, right? And I'm not sure if we mentioned it, but you can reorder this name function. So you don't have to write it like in the order that the constructor is given you. You can, if you have like multiple, you can change them. Just yeah, we have a the defaults exactly. Yes. Sorry to interrupt. I actually did it wrong. We have to put it here, right? Good point. So we have to put it here on this method, and we have to say don't care. And now here we just use the name, and now it makes sense. Now it should run again. Yeah. Yes. So that's basically it. That are the basic parts of Kotlin. Of course, like I think we talked now about 90 minutes about it, and that's not. Yeah, there are so much more parts of Kotlin that we didn't touch here. Maybe some overview of parts, like we don't talk about generics, who works differently in Kotlin. We didn't really talk a little bit, but there are more things to say about singletons. We don't talk about like how exception works in Kotlin, because it's also a little bit different. No checked exceptions. Yeah, no checked exceptions in Kotlin. Yeah, we things did like coroutines, it's a huge topic, right? We could do a talk like by itself about coroutines, and there are so many nice frameworks. DSLs, for example, you can write own DSLs, and I think we have one participant in our stream actually that maybe will soon hold a talk here, because he's done some nice work with DSLs. So we'll see if you're interested in that, and I hope he's watching. Yeah, so yeah. If you're watching, so feel free. I would really love to hear about it. And maybe some more things about Kotlin. Like if you follow like JetBrains, you saw the last years that they make pretty nice progress with some frameworks developed in Kotlin. If you heard about Kotlin multi-platform, if you heard about Jetpack Compose, which originally comes from Google, which is a new UI framework which JetBrains adapts and brought to desktop, brought to web. So the Kotlin ecosystem is widely growing, and it's more adapted in companies.
It's pretty stable right now, I would say, and yes. the fact which you just mentioned that it's like the first, like the language for Android basically, and it's growing. I think a lot of people now use it in backend also, so it's not something that will be gone tomorrow. I'm pretty sure. Yes. Maybe let's wrap it up and head for the pizza and the beer. Yes. So thank you for your patience. It was quite long, and we didn't anticipate it to be so long. maybe one thing for our remote viewers, we will stream the discussion we have maybe now with the participants with Action Cam, so you can also participate in it. That will be a test. We never done that, but because we have another event in a few weeks, we will test it now. So if you want, you can stay on the monitor. If you don't, have a nice evening. Thank you for watching. And we're sorry we won't rub pizza on the lens. So Yeah, for pizza you have to come. All the other stuff you get. Yeah. So Perfect. Thank you. that is, Thanks a thank lot. you. Thank you. Let's go for pizza. So, oder? Wir haben keinen Ton. Wir müssen mal kurz Pizza. Ja, geht geht schon mal rüber. Ich kümmere mich mal um die Leute am Bildschirm, ne? Haben wir Ton? Warte, gleich. Wohin ging's? Ich zieh dran. Aber ansonsten machen wir das so. Erzähl mal ein bisschen was. Ja. Hört man mich jetzt? Also, falls man mich hört, wir haben gerade ein paar Tonprobleme. Aber jetzt sollte das mit der Action Cam eigentlich laufen. Ich muss mich lieber ein bisschen runtersetzen hier. Läuft das? Hör mal. Achso, du guckst jetzt auch. Ja, ich erzähle mal weiter. Ja, also wir haben tatsächlich vorhin gedacht, wir brauchen ungefähr 90 Minuten für den Vortrag. Den brauchen wir auch, haben wir auch gebraucht. Und jetzt sind wir natürlich gerade alle dabei, sich Pizza zu holen. Das kriegt ihr natürlich, wenn ihr das nächste Mal vor Ort seid, kriegt ihr dann auch Pizza. Kann ich euch nur einladen, hier im Büro in Leipzig. Das war ganz cool hier. Haben wir jetzt so? Jetzt scheint es zu gehen. Jetzt scheint es zu gehen, sehr schön. Ja, also kriegen wir immer schön, haben immer Getränke hier, Pizza hier nach den Events und natürlich gute Gespräche. Zu dem wir euch natürlich heute mal mitnehmen können, weil das haben wir auch noch nie probiert. Und guck mal, wireless. Genau. Ist sogar wireless, ja. Genau, weil wir haben in 3 Wochen haben wir, 3 Wochen, ja, noch gut hin, ne? Haben wir ein Event noch, das Codecentric has Talent Event, wo die Leute mal so wie heißt das im TV? Supertalent? Genau. Wie heißt das? Genau, irgendwie so ihre Beiträge einreichen konnten und dann wird das den Tag quasi vorgespielt und dann werden so Live-Reactions aufgenommen. Also es ist so ein Livestream-Event bei uns. So, okay, und wir lesen auch die Kommentare. Falls ihr Kommentare habt, sagt es einfach. Genau. Ja, so, jetzt gehen wir mal rum hier und fragen wir unsere Zuhörer. Ich will jetzt auch eine Pizza holen, weil jetzt habe ich auch langsam Hunger. Genau. Wir haben 90 Minuten geredet. Schau mal, ihr seht ja auch ein bisschen hier das Büro. Ja? So, Robert, sag mal was, wie fandst du dich? Ich soll was sagen? Ja, sag mal was. Ich wohne hier. Ich muss nichts sagen. Na gut, dann nicht. Jetzt gucken wir mal, was die Pizza-Leute machen. Jetzt habe ich am Anfang gesagt, ne, es ist so ein bisschen, So. die Tests werden oft so ein bisschen so nicht so wichtig, aber eigentlich ist es natürlich Schwachsinn. Ne? Wenn du gute Tests hast, dann wirst du die auf keinen Fall verlieren. Das ist ja dein Lifesaver.
eigentlich. Ja, genau. Das ist, also Test ist heilig, das fassen die ganz, ganz zuletzt an. Nee, auf jeden Fall. Also kannst du auf jeden Fall andersrum machen. Ja. Okay, super. Wäre interessant, ist auch mal gucken, was dann für Fehler passieren, wenn man es andersrum macht. Ob dann, Ja, genau. was sind das? Ja. Naja, nee, aber auf jeden Fall. When you have records and string interpolation. Ich höre mal ganz kurz das machen. Ich komme gleich wieder. And it's keyboard. So you don't have to run your typing. You are live. Oh no. Ja, für neue Sachen nutzen wir trotzdem jetzt wieder Java, um die Onboarding-Hürde ein bisschen niedrig zu halten. Das sind neue Leute, Kotlin und Java, beides lernen müssen, sondern erstmal nur Java. Aber das, was auf Kotlin ist, läuft auf Kotlin. Ich habe mich halt gefragt, ob es auch Fälle gibt, wo man sagt, es ist einfach schlauer, Java zu nehmen als Kotlin. Ist nur ein Versuch. Mal kurz. Ich glaube, wir müssen mal rausgehen, wenn es zu laut ist. Super. Also jetzt wirklich klüger als vorher. Total. Das Einzige, was ich ein bisschen schade fand, war das Fehlen von Namespaces für diese globalen Funktionen, aber geschenkt. Also kann man den auch lassen. Cool, ihr seht auch die C-Welt. Also so kein Namespace ist kein Problem. Wir haben hier ja. Oder Python irgendwas, was das Ganze halt irgendwie Ich habe mir Kotlin mal angeguckt, wo das rausgekommen ist. Das war auch schon 10 Jahre her, aber so wahrscheinlich. Wann ist Go rausgekommen? Wisst ihr das? Ist Kotlin älter als Go? Ja, würde ich sagen. Aber vom Gefühl her. Ich müsste es eigentlich wissen, aber ich weiß jetzt nicht, wann Go rausgekommen ist tatsächlich. Das ist voll unfair, jetzt filme ich euch alle beim Essen. Ja? Ich dachte eigentlich, hier gibt es ein paar heiße Diskussionen. Ne? Mal gucken. Ja, das ist mal ein Versuch irgendwie, weil das Coole an Meetups ist halt, dass man irgendwie bei den Diskussionen halt mit dabei ist. Und die meisten spannenden Diskussionen, die gibt es halt dann zum Schluss. Ja? Jetzt haben wir gedacht, wie können wir das mal lösen? Ja, ist eine spannende Idee. Mir kommt jetzt gerade die Weg, dass ich das letzte Mal um 1 gegessen habe und ich merke, ich bin ziemlich runter mit meiner Energie. Aber wie fandest du den Vortrag? Das ist super spannend. Also auch total gut aufgebaut, super sinnvoll. Das Tempo war genau richtig. Das Einzige, was natürlich schade war, dass man den Rest der IDE dann nicht mehr sehen konnte, aber das Wesentliche war sichtbar. Und hat super Spaß gemacht. Was wir nochmal planen, wäre mal, wir haben so ein Demo-Projekt, das ist halt in Java gebaut worden, und das mal komplett dann auch in Kotlin umzuziehen und daraus auch so eine Streaming-Reihe zu machen. Muss mal gucken. Okay, so ein bisschen größer und dann wirklich alle Features der Sprache zu beleuchten, auch die heute nicht mehr aufgetaucht sind. Das meiste lernt man halt durch die Praxis. Ne? Also, das bleibt hängen. Im Projekt geht immer was schief und wenn man so irgendwie einen Vortrag guckt, ne, dann ist immer meistens so, die interessanten Themen, die man dann im Projekt hat, die werden immer so ein bisschen kaschiert, ne, damit es schön einfach geht und der Blog gut aussieht. Ne, und dann, wenn man im Projekt dann davor ist, dann denkt man sich, oh mein Gott, hätte das nicht mal auch noch zeigen können. So ein echtes Projekt ist immer anders. Ne. Auch die Probleme, die heute aufgetaucht sind, waren auf jeden Fall spannend, weil man dann direkt sieht, so, okay, was kann schief gehen, woran kann die Übersetzung scheitern, was muss danach händisch nacharbeiten. Also im Endeffekt sind es ja auch alles einfache Sachen. Ja. Das war so schön zu sehen. Wie man mit manchen anderen nimmt, wie der Code schrumpft und wie die Checks wegfliegen, sind immer weniger zu checken, zu testen, so Tests weg, unnötige Code weg. Wenn man so einige Garantien will, sagen ja, das ist nicht das wird da sein. Aus der einen Testphase sind ja alle Tests bis auf einen einfach verschwunden. Die ganzen Null-Tests plötzlich abgeschafft. Das kannte ich von Swift. Da gibt es ein sehr, sehr ähnliches Feature, das ist auch in der Syntax fast genauso appliziert. Und praktische Sache.
Wenn man jetzt sieht, so Rust hat gar kein Null mehr, Go hat kein Null. Data auch nicht. Data ist auch mal Okay, Safety. Mir kam viel. Einfacher, wenn direkt der Compiler checken kann, dass man ein paar Sachen gedacht hat. Und ja, to Runtime die ganze Zeit. Aber da gibt es ja gar nicht mehr. Ne? Da gibt es ja die Default-Values da in Go. In Go und Rust gibt es überhaupt keinen Null mehr. Ach doch, es gibt das Nil in Go. Go hat Nil. Aber Nil ist einfach ein Value, ne? Das ist jetzt kein Pointer oder sowas. Ich glaube, ja, müssen wir mal aber erfüllt alle Typen auf Referenzen, glaube ich. Ich habe heute gerade wieder Go geschrieben, seit langem mal. Das ist ja heute auch Go-Meetup, ne? Warum bist du mal hier? Ja, ich glaube. Ich schreibe nicht viel Go. Eigentlich nur für Kommandozeilen-Tools. Das ist halt ganz gut. Ja, wir haben ja tatsächlich mal ein großes Projekt in Go geschrieben Richtung Microservices. Es hat Corona ein bisschen dazwischen gefunkt. Ist das Business ein bisschen zerstört, aber es war auch echt cool. Es hat schon Spaß gemacht. Ich habe leider keine Erfahrung gesammelt, aber die Sprache ist ziemlich. Wir haben einen Go-Workshop. Wenn du da Interesse hast. Ja, okay. Das wir machen auch eine Go-Tour durch alle unsere Standorte jetzt nächstes Jahr, 2023. Ja. Und genau. Postest du das oder postet ihr das mit dem Firmenaccount auf LinkedIn? Das sind so interne Events jetzt eher, aber wir können wir waren jetzt auf dem Dev Open Space, hat man den gemacht. Hättest du einfach mal, nächstes Jahr sind wir wahrscheinlich auch wieder auf dem Dev Open Space. Aber wenn du da Interesse hast, sag mir gerne Bescheid. Ja, auch für den Stream. Genau. Wo der stattfindet gleich. Ja, mal gucken. Vielleicht kommen wir auch hier ins Golang Meetup oder so, müssen wir schauen. Dass wir da nochmal was zeigen. Mal gucken. Nächste Woche sind wir dann nochmal beim interne Konferenz tatsächlich auch. Müssen wir mal schauen. Aber der ist größer angelegt. Ist auch für 2 Tage angelegt. Okay. Steckt viel drin. Maybe I think I would see it somewhere around the multi-threaded environment. Jetzt muss ich mal zu Didi gehen. Da gibt es noch eine interessante Diskussion in Englisch. Yeah, but Haskell, I'm not sure. I never saw it in the wild as a production language. Maybe you want to. Yeah, if you want to see functional programming in production, then you just join us at the functional programming community meetup. Yeah. That's the thing, yeah. We had a meeting last Wednesday, and there was a guy who uses Haskell in his daily business, and but I didn't understand anything at a point of this meeting. They began to talk about Haskell extensions and libraries, and I was lost. We used it in the university, like the typical use cases are like your sorting algorithm. But you should do not sort like this example. No, like not sort Yeah, but it's always like, okay, we have Haskell here, sorting algorithm. It's easier. Not sure. Quick sort. But not in production. Do it not like this, like separation of these lists. Production. Because it's one of the pitfalls of the Haskell. And it's lazy evaluation. So you have to rethink everything. I tried for a lot of years, but I tried to write Java in Haskell, and it was totally not funny. You have to rethink everything. So it's totally immutable. Okay. And how's the pizza? Nice, thank you. Yeah, cool. So I decide which one, so I guess this one. There's still some cheese pizza that is this looks good. Was suchst du? Das sieht auch gut aus. Musst du dich entscheiden.
Ja, okay. Aber da würde ich glaube ich noch nicht mal Java für nehmen. Also es kommt immer noch Ja, drauf. ich habe auch so Sicherheit, genau. Aber Kotlin jetzt nicht auch so ein Native Compiler? Ja. Genau. Genau, da könnte man auch ein Kommando eigentlich damit schreiben, oder? Ist dann auch schnell im Startup, oder? Und kannst du überlegen, ja, kannst du tun. Das ist ja das Kotlin Multiplattform-Projekt, was ich vorhin erwähnt habe. Da kannst du quasi als ein deiner File-Targets dann Native, dann purzelt da halt eine Binary raus. Gibt es irgendwelche Einschränkungen, dass man gewisse Sachen nicht nutzen kann? Also bei quasi gibt es gewisse Einschränkungen. Ja, gute Frage. Ja, es gibt Einschränkungen. Du kannst quasi nur plattformabhängige Features benutzen. Wenn ich weiß, ich bin auf der JVM, kann ich Refactor benutzen. Wenn ich aber weiß, ich compile. Genau, das geht zum Beispiel bei JVM auch nicht. Das kannst du auch nicht machen bei KMN, also über die Plattform geht auch nicht. Das ist, ich versuche gerade ein Projekt umzustellen auf Kotlin Multiplattform, also was quasi für JVM eigentlich geschrieben ist, und ich versuche das aber für alle Plattformen zur Verfügung zu stellen. Das ist tatsächlich teilweise richtig herausfordernd, wenn ein Projekt mit dem Hintergrund geschrieben wurde, ich laufe auf der JVM und dann versuchst du das da rauszulösen und du versuchst es auf allen Plattformen zur Verfügung zu stellen. Dann kriegst du richtig Probleme teilweise. Also da musst du musst dein komplettes Design teilweise überdenken. Du musst deine Features überdenken, ob die nicht vielleicht anders besser implementiert werden, weil die auf einmal auf 5 Plattformen laufen müssen mit unterschiedlichen Runtime-Bibliotheken. Also du kannst nach Swift kompilieren, dann kann ich Swift-spezifischen Code in Kotlin schreiben, die Zugriff hat auf die Swift Standard Library. So, dann habe ich auf einmal, kann ich irgendwie mit Swift Standard Library arbeiten. Dann habe ich auf einmal, weiß ich nicht, kompiliere ich nach Native und kann mir irgendwelche DLLs anziehen. Dann kann ich DLLs-Code mit reinschreiben. Ich kann nach Web kompilieren und hole mir irgendwelche JavaScript-Bibliotheken rein. Ist das dann zu empfehlen, wenn man jetzt für iOS entwickelt, zum Beispiel die da auf Kotlin zu setzen und nicht direkt auf Swift? Naja, die Idee dahinter ist ja, dass die Idee, die die dahinter haben, ist, du schreibst deinen Business-Code, eigentlich der Code, der relevant ist, den schreibst du nur einmal. Und den testest du auch nur einmal. Das heißt, du schreibst halt eine Testsuite dann in Kotlin und dann weißt du, der Code funktioniert, sowohl auf Android wie auch in Swift. Und das Frontend, das schreibst du dann in Swift UI oder in Jetpack Compose, halt in den plattformspezifischen Sachen. Weil normalerweise geht ein Frontend zu schreiben einfacher als ein ganzen Business Code. Das ist so die Idee dahinter. Aber der Business Code läuft dann praktisch auch auf dem Handy. Genau, der läuft auf dem Handy, der läuft auf nativ, also der ist ja nach Swift kompiliert worden. Nur, ja, du hast es halt in Kotlin geschrieben irgendwann mal. Ja. Das ist tatsächlich ein relativ cooles Feature. Aber trotzdem hat man ja dann im Backend, was angesprochen wird, meistens. Ja. Und da muss man auch nochmal den ganzen Business Code laufen lassen. Gut, den könnte man natürlich dann auch nehmen. Also da hast du dann eine REST-API und die kann ja auch einfach unabhängig von der App genutzt werden. Genau. Und du musst dann auf dem Server ja auch nochmal viel checken. Ne? Ja, genau, aber auf dem Server ist ja hast du ja dann meist ein bisschen mehr Logik für. Also normalerweise versuchst du ja auf dem Handy so wenig Logik wie möglich zu schreiben. Ja. Meist ja nur irgendwie deine REST-API-Call-Anbindung an irgendwie dein Backend und das Backend macht den ganzen Heavy Stuff. Richtig, ja, das meine ich ja. Eigentlich läuft der Business Code ja dann gar nicht auf dem Handy. Ja, und du hast ja manchmal irgendwie die Fälle, wo du halt irgendwelche Business Code auf dem Handy haben willst, vielleicht irgendwelche Vorberechnungen und die schickst du dann rüber. So, und dann machst du das halt, schreibst das einfach auch noch ein. Ja, normalerweise stimmt. Hast du halt eigentlich alles im Backend. Das ist nur ein Test. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich glaube, der Didi ist schon ganz genervt von mir, was die Kamera ich bin heute das Role Model. Ja. Aber war eine schöne, interessante Diskussion. Ich glaube, das ist echt wertvoll. Wenn man mal so dabei sein kann. Ja, müssen wir mal gucken. Müssen wir aber auch mal gucken, wie sich das Framework entwickelt, weil das ist jetzt gerade erst aus dem Beta rausgekommen oder geht gerade, glaube ich, erst ins Beta rein so. Was ist Multiplattform? Ja, genau. Und wenn das dann stable ist, Also
ganz am Anfang der Vortrag gemeint, wir haben so eine bestimmte Version von Kotlin wählen. Aber dann, wenn es Zeit ein Update zu machen, also eine andere Version von Kotlin zu steigen, wie kann man da vorgehen? Man braucht einfach einen Konfigurator einzusteigen, eine neue Version zu Kotlin anzugeben, und dann gibt es einfach auch mehr zu bearbeiten, mehr Features, mehr zu arbeiten oder so. Wie läuft es dann? Du meinst quasi, wenn ich quasi von 1.7 will auf 1.8 hoch, ob ich dann Dinge ändern muss? Ja. Nö, eigentlich nicht. Das ist rückwärtskompatibel. Zum Großteil. Es gab da jetzt noch keine Breaking Changes. Nein. Wenn die irgendwann mal auf 2.0 gehen, dann wirst du Breaking Changes haben, aber die haben normal so semantische Versionierung. Also alles was mit alles vorne ist Major, da gibt es Breaking Changes. Dann die Minor-Sachen sind nur Funktionsupdates oder also irgendwelche additiven Sachen. Und dann gibt es noch Punkt 2.1, 1.0, das ist dann wirklich nur Bugfixes und so. Ja. Also da hatte ich bislang keine Probleme. Dass da irgendwann mal was nicht mehr lief, nachdem ich einen Kotlin Upgrade gemacht habe. Also das ist auch relativ einfach tatsächlich. Du musst wirklich nur in der Gradle-Datei die Version hochdrehen und den Rest zieht er sich. Das funktioniert dann einfach. Ich habe das Gefühl, entspannte Sache, ja. Und ich kann natürlich nicht sagen, es kann vielleicht sein, dass es irgendwo mal in einer riesen Codebase irgendwo da in einer Ecke hakt oder so. Ne? Kann immer mal sein. Genau. Ja. In der Theorie hat man dafür Tests. Ich glaube, es ist einfach ein Skala. Da musst du wirklich zwischen. Da musst du komplett alles neu. Ja, das war härter. Das ist hier ein bisschen einfacher. Das ist ja eher fast so eine akademische Sprache wie Haskell, muss man sagen. Ja, schade, also auch ein bisschen Geld verdienen, aber mit der Skala 3 sozusagen wird es schon einfacher sein, die Sprache zu lernen. Aber ja, also Kotlin macht es da halt besser, ne? Weil diese Einstiegshürde ist ziemlich gering. Und diese Interoperabilität ist natürlich genial dann dafür. Ne? Ja, okay, die ist realistisch. Die können wir uns das in Skala nicht auch, dass es irgendwie Code aufbauen konnte. Das ist dann schwierig, an einem bestimmten Launchtermin. Dieser Konverter ist natürlich schön. Und nicht aus irgendwelchen Fantasien, die man hat. Dass man aus der Java-Klasse dann gleich Kotlin-Code machen kann. Aber das geht natürlich auch vor allen Dingen gut, weil Kotlin halt sehr nah an Java immer noch dran ist. Aber man muss, also wie wir es gesagt haben, also für die Cases, wie wir es hatten, funktioniert es gut. Aber wenn die wirklich komplex werden, diese Konvertierungscases, der macht das schon noch, aber man muss da teilweise wirklich aufpassen. Also du musst danach definitiv noch mindestens zweimal darüber gehen, um zu gucken, dass das auch wirklich alles richtig konvertiert ist. Er macht manchmal auch zu komplizierte Konvertierungen. Also er könnte es eigentlich vereinfachen, aber der Konvertierer checkt das nicht, dass er es noch weiter vereinfachen kann und dann musst du es halt manuell noch nachbearbeiten. Also das ist quasi keine rundum sorglos Lösung, sondern es ist ein guter Startpunkt, von dem man aus dann weiterarbeiten kann. Wie du auch gesagt hast, kommt nicht unbedingt idiomatisches. Genau. Das ist, glaube ich, ich habe auch schon ein paar Masterarbeiten dazu unterschreiben lassen. Dann am Ende. Ja, man könnte auch, man hat jetzt gesehen bei den Records zum Beispiel, das wäre ja ideal, dass dann Data Classes draus gebaut werden. Das könnte auch den Konverter noch erweitern. Ne? Kommt aber glaube ich auch deswegen, weil als dieser Konverter geschrieben wurde, gab es noch keine Records. Und die haben den, also ich bin mir auch nicht so sicher, ob sie den überhaupt mal erweitern. Das ist glaube ich auch ein IntelliJ-Feature, kein unbedingt Kotlin-Compiler-Feature, sondern das kannst du halt einfach in IntelliJ machen. Ich weiß es nicht. Nur die Records finde ich schon gut, also ich muss auch manchmal noch Java schreiben und da bin ich schon froh, dass es die gibt. Auch das ist andersrum, glaube ich, dass die Leute einen großen Anspruch haben, aber wobei manchmal sind die irgendwie auch so ein bisschen seltsam. Wir wissen einfach nicht, wie sie es machen sollen. Beziehungsweise Ich glaube, da ist auch das Zusammenspiel von Records mit Spotbugs und so. Mit was? Spotbugs. So ein statisches Code-Analyse-Tool, um Bugs und so rauszufinden. Weil der sagt dir dann zum Beispiel auch, wenn du da Listen reingibst, dann will er da mal Kopien draus machen und so. Ja, ja. Aber er sagt dir das teilweise, aber es ist manchmal auch so zum False Positive. Da funktionieren die Tools dann auch noch nicht so gut mit den Records zusammen. Irgendwie. Ja, statische Code-Analyse habe ich jetzt gerade nicht bei den Java-Projekten aktuell, wo ich da mitarbeiten muss. Ja, weil
Bin froh, wenn überhaupt mal Tests geschrieben werden. Ich jetzt noch eine statische Code-Analyse anfangen. Da sind wir alle froh. Ne? Hast du das CVE-Tool mal ausprobiert, was ich dir mal geschickt hatte? Noch nicht? Das ist auch immer noch mal spannend. Das Sportbugs geht ja in die ähnliche Richtung. Und CVE-Checken kannst du dann auch noch mit dazu machen. Ja. So irgendwie angehen kannst, dass nicht gleich alles zerbricht. Du hast in Grade hast du ein OWASP-Plugin. Ja, genau. Ja, das hast du quasi einfach als Plugin mit drin. Das ist ziemlich cool. Da kannst du musst da gar nichts machen eigentlich. Das Einzige, was du machen musst, ist in Grade sagen, ich will jetzt noch das Plugin OWASP oder wie das heißt noch dazu haben. Und dann kriegst du einen Task, der heißt OWASP, den kannst du ausführen. Und dann macht er einen kompletten Check auf deinen Code und checkt den nach CVEs. Und spuckt dir am Ende Reports aus, die du sogar selber konfigurieren kannst, ob das HTML oder irgendein strukturiertes Datenformat ist. Und ja, dann kriegst du halt deine CVE-Analyse und das ist halt total easy. Aber CVE, also bekannte CVEs logischerweise aus Bibliotheken dann. Ja. Aber das macht doch auch Trivi. Also genau, ja. Trivi oder Gripe, Ziff. Ja. Ja, Trivi haben wir immer noch drüber laufen. Über das Docker-Image. Genau, über die Images dann. Ja. Die macht die das der macht beides. Der macht sozusagen die ganzen Linux-Geschichten im Docker-Image, prüft der. Und auch Java-Bibliotheken. Wie macht ihr das dann mit dem Rescan? Also wenn ihr jetzt CVEs habt, die irgendwann mal auftreten und ihr alte Builds testen wollt auf neue CVEs, wie macht ihr das? Ach so, alte Images dann nochmal testen? Ja, nee, genau. das mache ich nicht. Das hatten wir in dem Projekt jetzt gemacht. Das war, dass man dann sagt, hier Leute, ihr müsst aber jetzt updaten, weil da ist heftiges Ding drin. Du kannst ja in dem alten Bild ein neues CVE drin haben. Genau. Und da hatten wir versucht, S-Bombs zu verwenden. Die S-Bombs, die kannst du halt dann immer, das ist wie so ein Fingerabdruck von deinem Image. Und die kannst du dann halt immer schön rescannen, weil du die nur irgendwo ablegen musst in irgendein, weiß nicht, Exos oder keine Ahnung. Ja, du kannst ja durch Trivi auch über deine alten Images laufen. Ja, ja. Das müssen wir bloß eine CI-Pipeline. Die musst du immer ziehen dann halt. Das ist der Aufwand dann halt. Ne? Wenn du 20, 30 Services hast, dann musst du jedes Mal dann die Dinger ziehen und dann der Scheduler-Job, der ist dann schon ordentlich bedient. Da sind S-Bombs eine coole Sache, könnt ihr euch mal angucken, das ist ziemlich cool. S-Bombs, Software Bill of Materials. Eigentlich musst du die Kamera weitergeben, wenn du redest. nein, ich will gesehen. Ja, stimmt. Ich bin der Mann hinter der Kamera. Genau, das ist ziemlich cool, aber wir hatten so ein paar Probleme, wenn du zum Beispiel die Images so baust, dass du Sachen rein kompilierst, anstatt die übers Package-Manager-System zu installieren. Dann tauchen die Dependencies nicht auf, logischerweise. Ne? Da muss man dann halt aufpassen, da muss man seine Images anders bauen. Aber zum Beispiel auch so diese Standard-Postgres-Images, da haben wir dann auch mal S-Bombs von denen erzeugt. Und da ist zum Beispiel Postgres in Version sowieso auch nicht mit drin. Weil die das auch wahrscheinlich rein kompilieren, anstatt das zu installieren. Ja, und da muss man dann aufpassen, dass man da so ein paar Abhängigkeiten irgendwie noch nicht erwischt, die man eigentlich quasi rein kompiliert hat. Aber da wollen wir mal gucken, ob man da noch irgendwie was machen kann. Aber ansonsten ist es ziemlich hilfreich, wenn ihr die dynamisch nachtesten wollt und nachscannen wollt. Ja, also hat man dann so einen Scheduler laufen, jeden Tag, abends ging es dann los, alle Services drüber gescannt, und dann brauchst du nicht alle Images hier runterzuladen. Das ist habt ihr eine Kontrolle, was beim Kunden noch läuft an Versionen? Ja, also du musst dann halt die Versionen updaten und dann kommen die halt in ein neues Handchart rein und dann werden die hochgepustet. Ja, aber wenn, entscheiden die Kunden selbst, wann sie updaten bei euch, oder ist das irgendwie... Also in dem Projekt nicht, da musste dann eine neue Version gebaut werden und wenn dann halt CVEs drin waren, die jetzt zum Beispiel hier dieses Log4Shell und Log4j, also wo die drin waren, da haben sie rotiert. Ne? Und dann haben die als Entwickler schon dafür gesorgt, dass das dann nicht drin ist. Ja. Genau, und dann musste alles neu gebaut werden. Die Scanner haben das dann auch gefunden. Also wir machen das teilweise, wir haben teilweise Kontrolle, also wir wissen teilweise, welche Versionen laufen. Ach, wisst ihr nicht? Nee, wissen wir. Also, wisst ihr nicht. Okay. Also eigentlich wissen wir das jetzt mittlerweile fast überall.
Aber trotzdem, also ja, ich bin an der Uni in Leipzig und wir haben halt viele Projekte, die also an anderen Universitätskliniker sind und so. Und da hast du ja, also du kannst diese Sachen halt nicht irgendwie hosten, ne, für die Standorte, sondern die machen das, hosten das selbst. Ne. Das ist halt ganz unterschiedlich. Ja. Ob da irgendwie jemand fähig ist, da vor Ort ist, der auch den du einfach mal sagen kannst, jetzt update mal. Ja. Und teilweise experimentieren wir jetzt auch mit halt einem System-D-Job, der dann die Updates automatisch zieht. Und, aber das ist natürlich fraglich, ob das alle Standorte so wollen oder ob du dann doch vielleicht mal was kaputt machst durch ein automatisches Update, was aus der Testfälle. Was auch wieder Tests dafür. E2E-Tests und dann musst du so Richtung GitOps im Pull-Prinzip gehen, dass du so einen Agent dann hast, ne, der sich dann immer die neuesten Updates einfach runterzieht. Ja, das könnte man auch machen. Ja, also bei GitHub, es gibt Depender-Bot. Ja. Man kann es auch konfigurieren, einschalten für bestimmte Repositories. Also Renovate auch, Depender-Bot und Renovate. Ja, das sind die hatten Renovate eingesetzt im letzten Mal. Ja. Und das funktioniert ziemlich gut, wenn eine neue CVE einschlägt. Bei den Advisories wird Depender-Bot getriggert, der checkt die Dependencies und dann, wenn was gibt, hat auch die Möglichkeit, Request. Das triggert üblicherweise so ein CI-Pipeline, das testen. Schon mal gibt es eine gute Eindruck bei den Entwicklern, wie es aussieht bei dem Update. Wenn es neue Software gibt, wenn es eine Sicherheitslücke irgendwie liegt, das ist schon gut. Da hält das Risiko gering. Ja. Also wenn du sowas einsetzt, hast du das Risiko halt sehr gering, dass du irgendwelche CVEs drin hast. Ja. Das ist schon ganz gut. Sollte man einsetzen, unbedingt. Ja. Nee, da ist das Tooling in den letzten Jahren doch nochmal sehr viel besser geworden, finde ich. Ja, aber dieses Thema mit den automatischen Updates, da haben wir jetzt auch keine Tests dafür. Du müsstest halt immer testen von also jeder Version, was du supportest von Update, ne? Auf jede Version. Da musst du eigentlich auch sich CI-Pipelines bauen, wenn man Testdaten drin hat, wenn es auf Datenbanken sind. Ja. Dann E2E-Tests. Das ist halt alles migriert, ne? Und so weiter. Ja. Und habt ihr da auch Services, die ihr einzeln hochzieht oder habt ihr quasi so ein Service, der kriegt eine neue Version und die muss es installieren? Oder? Ja, es ist schon immer ein Docker also in dem Fall Docker Compose, weil mit Kubernetes haben wir da jetzt noch nicht. Das wollen wir auch eigentlich, glaube ich, nicht anfangen. Also wir hoffen mal, dass wir vielleicht in 5 Jahren das an den Standorten dann in Kubernetes gibt, was halt gemanagt wird irgendwie von der IT. Ich denke, da kommt die IT nicht drum rum, also das werden die irgendwann mal haben müssen. Und, dann kannst du halt mit Helm-Charts und sowas arbeiten. Aber wir wollen jetzt nicht noch einen Kubernetes irgendwie maintainen an den Standorten. Also Und hosten die das dann selbst, das Docker Compose, oder ist das immer Cloud irgendwo dann? Nee, das hosten die selbst. Das hosten die selbst auf dem Server dann einfach? Ja, halt eine VM einfach und ja, okay. Reicht auch eine einzelne VM reicht für die Services noch aus, die wir da haben. Ja. Das ist auch nicht zu viel Last dann drauf, ne? Also wahrscheinlich. Zeit noch nicht. Also, geht auch. Dann alles. Oder es werden halt entsprechend große VMs gemacht. Ja. Okay. Das ist das, was man noch so kriegt. VMs kannst du von der IT noch kriegen, teilweise nach Monaten und sowas. Ne? Aber sowas wie Kubernetes ist da auch nicht. Machen sie nicht. Ja, teilweise hatten wir jetzt noch Probleme, überhaupt Linux-Files zu kriegen. Also, sagen wir mal, vor 2-3 Jahren war eigentlich fast nur Windows möglich, in diesen Universitätsklinikern. Krass. Linux gucken sich da schon komisch an. Und Docker auch, da haben wir auch Diskussionen geführt. Ja, gerade unter Windows. Unsicher und so. Schon klar. Kommt ja drauf an, was du für Images verwendest. Ja, das ist natürlich schon klar. Das ist ein guter Punkt. Du verlagerst praktisch die Security-Problematik ins Image halt rein. Das ist halt nicht so, wenn früher die IT-Abteilungen dann teilweise die Updates in der VM halt gemacht haben, sich darum gekümmert haben, dass da irgendwie alles up-to-date ist vom Betriebssystem her. Ne? Diese Betriebssystem-Geschichten hast du halt dann im Docker-Image drin. Klar, da muss man halt schon aufpassen. Das kann ich schon auch verstehen. Naja, aber es
wird besser. Also Docker ist eigentlich jetzt auch so in dem universitären Bereich angekommen, würde ich sagen. Kubernetes ist noch nicht. Und dann auch mit Docker Desktop, weil da haben sie es ja ein bisschen so verscherzt mit der Lizenzierung jetzt so. Darf man das schon gar nicht mehr so richtig einsetzen. Ist aber jetzt geregelt, dass das im akademischen Umfeld ist. Ach so, ist frei, ja. Ansonsten eine gute Alternative, also das benutzen wir jetzt eigentlich überall, jetzt auch bei uns die Kollegen und so, Ranger Desktop. Da kannst du dann auch mit NerdCTL anstatt mit Docker dann arbeiten. Und das sind halt die gleichen Kommandos, du machst halt nur NerdCTL vorne dran, kannst ja auch ein Alias erzeugen und dann funktioniert genauso gut, oder du kannst aber auch mit einem Docker Client arbeiten. Nur es kostet dann halt kein Geld. Ne? Das ist ja für Unis immer ein Thema. Ne? Aber Hotman? Okay. Das ist auch eine gute Variante. Auch ähnliche Sache, also ein Drop-in Replacement für Docker. Ja, ich habe das ein bisschen probiert. Funktioniert. Aber ich habe es nicht bis zum bitteren Ende ausprobiert. Okay. Aber es ist jetzt schon den Job. Ich habe das Problem mit Mac. Mac? Ja, ich habe einen Mac und Docker, so wird man das einen Betrieb dann instanzieren. Manchmal ist es nicht so leicht, eine Lizenz zu bekommen. Man kann deutlich einfacher erstmal Install Botman ausführen und das mal probieren, bevor man tatsächlich eine Lizenz schreibt. Hast du einen M1 Mac? Bitte? Hast du einen M1 Mac? Silicon? Achso, genau. Ja, genau. Da haben wir viele Probleme, ne? Mit Docker dann auf einem M1 Mac. Ja, du brauchst halt Images. Ne? Also manche laufen auch halt langsam, dann was kompiliert, ne? Oder emuliert, aber einige laufen auch nicht. Zum Beispiel Kiklo läuft nicht. Also praktisch nicht. Aber du kannst dir die Architektur, glaube ich, mit angeben und wenn du das machst... aber das Image muss ja gebaut sein für die Architektur. Ne? Aber du kannst natürlich Multi-Architektur... Aber ich glaube, der macht das dann quasi auf einer VM, genauso wie es Windows macht. Und dann kannst du eine beliebige Architektur mit angeben, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Aber das müsste ich mal ausprobieren. Also ich hätte bis jetzt noch keine Probleme. Ja, aber es kommt halt auch das Image drauf an. Also du siehst auch in Docker Desktop dann, wenn es halt ein AMD 64 Image ist, dann ist da irgendwas orange so ein bisschen. Ne? Dann läuft es halt emuliert und einige Programme laufen auch damit. Aber genau, dann emulierst du das dann. Genau. Und da hatte ich bis jetzt noch nicht so die Probleme damit. Aber ja, spannend. Mit Rust hat man da ein bisschen Probleme. Also Go lässt sich ja super einfach cross-kompilieren. Echt cool, ja. Also bin ich Fan von. Rust mit OpenSSL, so, das war nicht cool? Nicht so. Haben es dann irgendwie hingekriegt, aber zumindest so einfach. Schon mal was mit Rust gemacht? Was Produktives, manches? Ja, wir haben jetzt, also andere haben angefangen, also ich selbst nicht. Ich habe es mir dann im Urlaub mal ein bisschen angeguckt. Und, ja, ich finde es eigentlich eine schöne Sprache. Es hat ja diesen Charme, ne? Wenn das einmal kompiliert, wird es nie abstürzen. Ne? Also, das ist ganz cool eigentlich. Man muss schon einen großen Schmuh machen, bevor es. Möglicherweise ist so ein Safe-Block und dann wirklich alle Sicherheitsräder sind ab und dann kann man sich tatsächlich in die Knie schießen. Man muss schon. Das ist so, es gibt keine anderen Exceptions außerhalb von Unsafe. Ja? Ist das sichergestellt? Ich glaube ja. Also, aber ich habe es nur mal in einem Meetup gesehen, aber ich würde gerne mal was. Möglicherweise, das ist an der Stelle, wo es ein Interface gibt, so eine Sprache, C. Das ist hier, wo selber keine Garantie machen, da möglicherweise ein Safe-Block dahinter. Das ist ein Dialekt, den du lernen musst. Sonst auf dem Papier kann immer noch das Prozess ein Signal Trigger. Und dann das war's dann. Das beendet sich. Das Ding ist, das heißt, meint nicht unbedingt die Abstürze ab oder so. Also er meidet die undefined behaviors zu haben. Also im Compile-Zeit die Stelle der Compile-Operation durchzuschlagen, sagen, tut mir einfach diese Stelle, diese Operation dadurch kann ein Safe, kein undefined behavior und dann machst schon mal die Bremse beim Kopierzeit. Das ist der. Aber man kann auch sehr verbotene Sachen machen in Rust. Man muss auch einfach nicht fragen. Für mich das Beispiel, das ist das Befehl forget.
wo man sagt zu dem Beispiel hier, vergiss mal, diese Pointer, die du schnell allokierst hast, vergiss es einfach. Lass nicht wieder frei. Natürlich ein großes Speicherleck. Aber es ist Define Behavior. Ne? Ja, okay. Also Speicherlecken ist Define Behavior, alles schick. Natürlich, wenn man das so viel macht, gibt es nicht so ein Problem. Aber auf der Vorderseite ist alles dann muss das trotzdem ein bisschen passen. Aber hier, also für diese genaue Beispiel, man muss extra explizit sagen, so steht Forget, Keyword. Aber es gibt manche Stellen, muss immer noch aufpassen. Habt ihr schon ein Rust-Projekt gemacht, richtig in Production? Ja, das Ding ist was, so ein Projekt in C. Und wir haben so Stück pro Stück auch Teile in Rust dann umgewandelt. Deswegen hätte ich auch gerne so ein Konvertierungswerkzeug von C zu Rust, wie hier von Java zu Kotlin. Aber hier, das war alles per Hand gemacht. Und ja, das war wirklich so. Fangen wir mit so Dateiparsen, JSON, das gibt auch dafür, so JSON-Zerde, so Serialisieren, Deserialisieren von JSON-Dateien und dann auch die so REST-API, Arctics zu machen. Man kann seine Endpunkte definieren und dann der Input dann parsen und weiterleiten. Kann auch dann weiter betreiben mit so der Parsing von dieser OpenAPI-Datei, also Swagger-Specs. Checken, das hier ist der Input, kann man schon durch das Swagger-Spec validieren lassen und so weiter. Und dann immer weiter, immer mehr Stellen in Rust, die machen wir auch. Damit auch Bugs mitgejagt, also mitweg, also auch super gut. Also es gibt trotzdem einige Stellen hier, besonders bei der Interface, da man kommt nicht am Ende. Es gibt einen Moment, wo man muss bleiben an einige Stellen hier, die werden in C bleiben, weil man das reduziert so weit gehen kann. Da bleibt immer noch einige Stellen in C. So ist es. Die werden mit unsafe manchmal markiert und dann das war's dann. Und dann den Rest kann alles geschrieben werden. Ich glaube, wir hatten mal einen Meetup, das war ziemlich cool. Da gab es ich glaube, eine Programmiersprache, die wirklich alles sozusagen, wo du alles hin übersetzen kannst. Ich glaube, irgendwas mit Trüffel war das. Müsste auch auf dem YouTube-Kanal sein, wo wir jetzt gerade drauf streamen. Das muss ich nochmal raussuchen. Ich dachte, da gab es was, wo du wirklich dann C in Rust war es, glaube ich, sogar konvertieren kannst. Ich kann mal auf unserem Kanal suchen, kurz. Da gucke ich mal ganz kurz nach, ob ich das finde. Warte mal, nee. Würde schon interessieren. Das wäre interessant. Ein C-Projekt und so zu konvertieren. Ja. So, und denke, wäre schön, wenn mal hier. Geschrieben werden. Gucken jetzt hier live auf unseren Kanal. Das ist Inception, ne? So. Ja, das ja, genau. Ich dachte, wir hätten da mal was gehabt. Eine Playlist, hier ist Rust, also haben auch ein Meetup dafür. Und, das war Kommunikationspsychologie, Cognitive Services oder das war auf der JUK. Wir haben einen zweiten Kanal, ich gucke mal ganz kurz. JUK Thüringen. Ich glaube, das war hier, weil der auch in Java konvertieren konnte. Das kann auch sein, dass das hier war. TV. Ich finde es nicht. Java User Group. Aber ich würde mich feststellen, es kann auch sein, dass in der Zwischenzeit sich auch was getan in der Stelle. Ja. Aber das war ziemlich interessant. Java User Group und Thüringen. Hier ist es. Hier haben wir das. Welcome Java User Group and we. Oh my God. HIP, Webtesting, Blockchain. Videos. Quarkus. Zip, Traffic. Ich finde es nicht.
Aber ich kann das mal raussuchen. Schon mal den Namen Trüffel hier und das überhaupt stattfinden kann. Hier das IoT. Ich weiß auch schon vor 2 Jahren, also mit einem hat Jahr angefangen. Natürlich ändern sich die Sachen in der Zeit. Auf jeden Fall, es ist schon ein bisschen länger her, aber ich finde es gerade nicht. Aber ich muss das nochmal raussuchen, wo das war. Das war irgendwas mit Trüffeln, Trüffelschwein, bla, irgendwie sowas. Ich finde das noch raus, ich suche das mal. Ich bin nicht sicher, wenn man Sorten findet. Ja. Aber danke erstmal für den Hinweis. Ja. Weil man ist immer auch so, als ist das C-Projekt und so, man möchte das gerne wieder beleben. Irgendwas Neueres, Frischeres. Ja. Auch besonders zum Thema Serialisierung, Deserialisierung. Also Rust ist ein echter Lifesaver an der Stelle. Deswegen. Ja, ich würde gerne mal Rust in Aktion sehen. Was für dich in Aktion sehen? In einem richtigen Projekt. Also wie kompliziert ist es, die Entwickler sozusagen anzulernen? Weil ich habe mir mal so ein paar Videos angeguckt, wo die auch mal so Go mit JavaScript und Rust richtig verglichen haben. Und dann kam halt raus, naja, also Rust ist am performantesten. Aber es dauert lange, das zu lernen. Zum Beispiel im Vergleich zu Go. Also der Invest ist dann halt wesentlich geringer. Ne? Ja, da es gibt, sagen wir, der erste Einstieg war schon relativ leicht. Leicht? Ja, okay. Ganz Anfang, der wirklich steht ganz am Anfang, ist, weil es gibt viele Ähnlichkeiten wie andere Sprachen und so. Und dann fängt an, die Trades zu haben und schon mal ganz viel Zeit da rein verbringen. Dann man entwickelt weiter. Klar, es gibt die üblichen Regeln, wie zum Beispiel nur noch also dieser Ownership-Konzept, diese Immutable, das ist sehr klassische. Aber dann ist sehr schnell, man hittet die Frage von Lifetimes. Und das ist wirklich, wo es diese Hürde ist einfach die größte Ansprache. Also normalerweise diese Lifetimes-Geschichten sind quasi implizit. Ne? Das läuft schön, wenn es implizit bleibt, aber nicht explizit sein müssen. Das kann schon tierisch schwierig ist, richtig so einen Deckel drauf zu haben. Das gibt manchmal, man kriegt es einfach nicht hin. Das ist schon mal vorgekommen. An der Stelle, man kann das Code umschreiben, weil man kann nicht der einen passenden Lifetime darstellen. Und das ist ein von den größten Sachen. Also ich denke auch, sehr leichter Einstieg ist erstmal ganze Package-Management mit Cargo, um das auch auszuführen, um das zu fassen, um das zu packagen, um das oder hochzuladen, publishen. Das ist alles mit Cargo gemacht, das ist super. Also das ist üblicherweise der erste Kontakt, den man hat mit Rust. Also üblicherweise Rust hat, erstmal die Toolchains haben, der ganz erste Kontakt ist mit Cargo und es hilft ganz schön, das sich auf die Beine zu stellen. Das klingt doch auch nach einem Meetup. Können wir mal ein Meetup zu Rust machen? Das würde mich interessieren. Warum nicht? Ja. Können wir machen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf alle Fälle. Super. Echt cool. Und, wann ist der nächste Meetup überhaupt? Ja. Das nächste Meetup? Ja. Müssen wir mal Ferdi fragen. Okay. Wie groß ist euer Service, den ihr da gemacht habt mit Rust? Das Projekt? Das waren die 10.000, 15.000. 15.000 Zeilen. Ja, es gab beide, es gab C, es gab Rust. Ach so, okay. Ja. Es war auch die Migrierung. Ja. Als ich raus von dem Projekt war, hier sind sie. Aber Ferdi ist gar nicht mehr hier. Den sehe ich nicht mehr. Bei dem müssen wir fragen, weil der weiß Bescheid, wenn das nächste. Ich weiß Bescheid. Genau. Ihr codet jetzt weiter, oder was hier? Wir haben nur eine Sache ausgetestet über Thema Companion-Objekt und. Nee, film mal nicht mein Bildschirm. Oh, Entschuldigung. Secrets vom Projekt. Ist nicht so. Genau. Oh, die haben wir angelassen, ja. Die müssen wir mal ausmachen hier. Ja, das ist unsere gute Kamera. Das ist eine A7S. S3, genau. Okay, S3. Ja. Das hat uns heute gute Dienste geleistet hier. Das ist meine Webcam. Wo noch was. Ja, ich bin auch mehr oder weniger auf die Suche nach so einem ähnlichen deswegen schaue ich das an. Ja, also mit dem Setup hier, ihr könnt das mal ganz kurz zeigen, vielleicht auch interessant für den Stream.
Mit dem Setup hier, da kann man sogar dann bis zu 8 Kameras eigentlich dran machen. Also wir haben normalerweise noch so eine 80 mm dann nochmal hier stehen und dann filmt man die Speaker dann sozusagen nochmal direkt, hat dann ja nochmal schöne Nahaufnahme. Das ist so ein HDMI-Mixer? Genau, da hast du hinten 8 HDMI-Eingänge und wir hatten jetzt hier 4 Funkkanäle, die reinkommen. Genau, ja. Aber wir machen das auch schon ganz lange. Also auf dem Kanal, wo wir jetzt gerade drauf streamen, das ist die Softwerkskammer Thüringen. Hier könnt ihr mal gucken. Also könnt ihr im Meetup einfach mal reingucken. Wir haben angefangen mit einer GoPro. Also ganz simpel und immer mehr dazugekommen. Ein Kollege hat mich schon ausgelacht und hat gesagt, ja, jedes Mal, wenn ich dich sehe, ist irgendwas wieder dran gefriemelt an deine Kamera und so. Und irgendwann haben wir dann auch angefangen, die Talks dann sozusagen auch nochmal extra zu haben, weil die ersten Videos waren halt nur Kamera hingestellt und das war's. Ja. Und jetzt momentan ist so die Schwierigkeit wirklich, dieses Remote, sozusagen das Feeling vor Ort einzufangen und das ist jetzt der erste Versuch hier. Ja. Das Hybride ist schwierig. Ja, das ist schwierig. Genau, und so können jetzt die Zuschauer dabei sein, die haben jetzt die ganzen Diskussionen, die spannenden miterlebt. Und genau. Hat jemand geguckt, ja? Also, wir hatten jetzt hier konstant, ich glaube jetzt sind es noch 5 Leute. Da steht auch eine 5. Da steht auch eine 5. Genau. Vergessen auszumachen. Ja, genau. Genau, die schlafen wahrscheinlich alle. Aber Ferdi, wir hatten eine Frage und zwar, das ist auch vielleicht interessant für den Stream, wann wird das nächste Meetup sein? Wir hatten hier schon einen Interessenten für Rust. Ja. Genau. Sag mal. Also du willst Rust vorstellen oder du willst Rust? Warum nicht? Also ich könnte einige Sachen wegen Rust wir haben nämlich und zeigen und erzählen, das war kein Problem. Also es wäre cool, wir haben nämlich im Januar schon wahrscheinlich eine Rust-Talk von einem Entwickler von Neo4j. Den haben wir schon genau, also der will Rust einmal vorstellen, so beginnermäßig, aber du kannst da gerne auch nochmal anknüpfen dann danach. Aber das steht jetzt schon fest, aber wir können da gerne noch mal was machen. Also du kannst mir, auch wenn du willst, einfach auf Meetup mal schreiben. Das kannst du auf Meetup. Da siehst du mich bei den Moderatoren oder so und dann kannst du einfach auf Nachricht, kannst mir einfach schreiben. Genau, und wir haben hier vielleicht schon bald einen Closure nochmal. Habe ich ja schon mal gemacht. Ich sehe nur Klammern. Ja. Genau. Es sind genauso viele Klammern wie in anderen Sprachen, also an der anderen Stelle. Ja, genau. Also genau, wenn du willst, kannst du mich auch gerne mal anschreiben kurz, dann komme ich einfach nochmal auf dich zu und dann schauen wir mal, dass wir nächstes Jahr ein bisschen Programm machen. Ja. Und immer mal wieder, also ich mache auch immer mal wieder Katas, das will ich auch mal wieder machen, dass wir einfach eine Code-Kata zusammen machen, so ein bisschen programmieren, ein bisschen irgendwie ein Thema raussuchen und dann zusammen im Pair oder im Team quasi an einer Sache arbeiten. Finde ich auch mal ganz lustig. Schauen wir mal, wann das nächste Mal passiert. Ja. Wir haben ja diesen Freitag auch eine Kata. Bitte? Wir haben ja diesen Freitag auch eine Kata. Ja. Da könnten wir auch mal überlegen, ob wir die offen machen, so als Meetup. Können wir auch machen, ja. Also wir haben im Team diesen Freitag quasi, machen wir zusammen. Machen wir öfters mal. Programmieren zusammen, Teamprogramming und gucken so Trendthemen an. Ja. Das ist immer schon ganz schön. Das macht Spaß. Können wir auch mal machen am Freitag. Können wir mal überlegen. Ja. Kommen vielleicht noch 2 Leute von außerhalb dazu. Ja, dann stellen wir das als CC-Meetup ein oder so. Ja. Mal gucken. Ja, also das ist der Plan für die nächsten Events. Genau. Ja. Wie heißt die Class? Du bist ja aus Leipzig auch, ne? Was macht ihr hier Spannendes eigentlich? Erzählt mal. Wir haben gerade probiert herauszufinden, wie eigentlich die globalen Functions in Kotlin nach Java übersetzt werden. Und es gibt eine einzige große Klasse dafür und da stehen alle drin. Ja, das haben wir ja hier. Zeig mal die große globale Klasse. Okay. Also die Datei, muss man auch zu sagen, du kannst ja in Kotlin einfach nur Dateien schreiben. Die heißt einfach jetzt gerade bla und die Funktion heißt myCoolFunction und das wird halt kompiliert nach de codecentric brewery bla kt heißt die Klasse. Und da hast du dann halt eine Methode drin, die heißt myCoolFunction. Okay. Und ich glaube nicht, dass es eine große Klasse ist, sondern das ist eine Klasse pro File. Und Kotlin hat keine globalen Functions? Kotlin hat keine globalen Functions oder was? Doch, also das ist ja quasi die globale Function in Kotlin, nur wie es halt nach Java hat das nicht. Ach, Java hat das nicht. Wir haben geschaut, wie das übersetzt wird. Ihr habt es zurück. Ja. Wer macht denn sowas? Kotlin in Java, muss man das machen in der Praxis? Kritische Frage des Interviewers. Ja, das ist immer halt die Frage, ne? Woran hat es hier liegen? Nee, also
eigentlich ist doch Kotlin cool und Java ist, man will doch eigentlich nur von Java weg, oder? Das man halt schon nach Space. Spätestens nach heute Abend will niemand mehr Java schreiben. Zeit ist vorbei. Nein, das ist bei allem Banter und so, ne, wenn es für einen funktioniert, dann kann man auch bei Java bleiben. Ne? Keine Frage. Aber oder schon aber gehört? Bei Basic. Ja, nein. Keine Ahnung. Oder bei Fortran. Kotlin ist einfach im täglichen Doing einfach wesentlich angenehmer. Es macht einfach mehr Spaß zu schreiben. Also keine Ahnung, wie kann man sagen, ich kann mit dem Porsche zur Arbeit fahren, ich kann mit dem Polo zur Arbeit fahren oder mit dem Smart. Mit dem Porsche wird es immer Spaß machen. Aber es bringt mich ja immer ans Ziel. Es bringt mich ja beides ans Ziel. Ja, vielleicht ist Java der Offroad. Wie komfortabel komme ich halt dahin? Das ist so die Frage. Man kann aber natürlich auch mit Java und mit Project Lombok auch extrem viel erreichen. So mit Annotationen dann, Non-Annotation, Value-Annotation, die wird mehr und mehr überflüssig, aber es geht auch und damit kannst du auch gute Projekte schreiben, warum denn nicht? Also, aber ich bin halt, ich nehme halt für alles, was ich persönlich entscheiden kann, nehme ich halt Kotlin, weil ich es angenehmer finde. Das können wir gucken, wie viel Das Wort zum Sonntag, ich pack's jetzt. Ja, das Wort zum Sonntag. So, ich glaube, wir machen jetzt auch Schluss hier für alle Zuschauer, die noch da sind. Wie viel sind es noch? Bist du noch? Konstant 5. Wir wollen jetzt trotzdem Schluss machen und wir verabschieden uns. Noch schnell den Stream ausmachen muss. Famous Last Words? Famous Last Words. Naja, ihr wisst ja, wen ihr anrufen müsst, wenn ihr was über Kuschel wissen wollt. Ne? Also, ich wünsche euch einen schönen Abend und bis dann.